A very good evening, everyone. We warmly welcome all of you to the first session of the short course in structural equation modeling with Amos. So in this course, we have two types of participants, our diploma students and the participants who have registered under this Amos course. So for the newcomers, even though this is a 4 days short course, this is actually a one good opportunity for all of you, as this course leads to a diploma in quantitative research, which consists of 6 different research-related modules. So if you complete all these 6 modules, you get the chance to do the final assignment and get the diploma in quantitative research. So with that in mind, coming back to the Amos course, we have with us one of the best lecturers in Sri Lanka to teach you Amos. And he is Professor Nalaka Wickramasinghe, currently working attached to the University of Kelaniya. Also, he is the Chief Academic Consultant of Stanford International Campus, and he's a lecturer and a researcher who is having a remarkable knowledge with the best teaching techniques. So we hope all of you will enjoy learning with us. So without further ado, we invite Professor Nalaka Wickramasinghe to start today's lecture. Happy learning, everyone. Over to you, sir. All right, thank you, Shahani. So, good evening, everyone. So, welcome to the Amos. So, first of all, we need to define what is Amos. So, it's a IBM software. It comes under the SPSS flag name, and we have the name of Amos is indicated analysis of movement structure. So what we are going to discuss in this particular course is I'm going to talk about the philosophical fundamentals of Amos software. And when you understand that philosophy or the theoretical model, so then definitely you can understand Amos and you can run the Amos. So when you are analyzing without any problem. So it's very, very important to understand underneath logic of analysis of movement structures. So what kind of movements that we are going to refer, that is very important. Most of the teaching and learning environment, they are not discussing about what is the movements that we are going to talk here. So we are going to start from the scratch. So I'm going to talk about the philosophical fundamentals of Amos and the structural equation modeling in particular. Then we'll go to the Amos software. So that's the way that we are going to go through this, right? So when you are thinking about this Amos or structural equation modeling, so it's very important to understand. It's basically two things. So when you are doing research, so when you want to identify influence of set of independent variables on dependent variable, right? So in the normal research, that's what we do. Our conceptual framework is having set of independent variables and we have dependent variable. So then what we are trying to do, so we are going to run some kind of a multiple regression to identify the influence of these independent variables to dependent variable. So when you are doing regression, so what we are doing, so we are collecting the data through questionnaire. Assume that is quantitative research. So we are collecting data from a questionnaire. Now for an example, so before going into the PowerPoint, I wanted to highlight this thing, right? So when you are collecting data for unobserved variables, that means some psychological variable that you cannot observe. Nothing about gender you can observe. Age you can observe. So you can get the identity card and you can calculate that one, right? So income you can observe. But when it comes to happiness, job satisfaction, motivation, such variables are psychological variables you cannot observe. So then we don't know exactly whether the respondents are responding to our question scale. So we have Likert scale, strongly agree, moderately agree, disagree, strongly disagree type. Then we ask set of items. So we call that as items. So we ask set of statement or questions. Then the respondent is going to give their agreement. So we have this Likert tanker, 5-point Likert tanker, 7-point Likert tanker, or
we have now 10-point liquor tank also. So that means we are asking the respondent, what is your agreement with this particular question or statement? So that's the way that we collect data for unobserved variable. Now in regression, what we do in SPSS, we compute summated value of each items in that particular variable. So now assume there are 5 questions that we are asking to measure happiness. So then what we do, so we get the summated value of these 5 questions of each respondent and we name that one as happiness. Then when we are running regression, so we are getting the variable as this summated value. Now that's, I think, so you might learn that one. So if you are not familiar with what we are discussing, I think so you will come across to that one in under SPSS module under this course. So that's the way that regression is running, right? So just to know that one, memorize karagana, that's how we do. We ask 5 questions to measure happiness. Then in SPSS, we compute this summated value and we name that one as a happiness. Right? The happiness means the summated value of these 5 questions. Motivation, if you have asked 4 questions, summated value of these 4 questions. Job satisfaction, if you have 5 questions, summated value of these 5 questions. That's the way in SPSS we compute variables, especially when it comes to unobserved variable or psychological variable that we are using liquor tank, right? So that's the thing that we need to understand. We need to memorize that, the nature of the regression. So structural equation modeling, or what we are going to you learn today as Amos. So it's an extended version of regression. So it's a basic underneath philosophy is a regression. So we are trying to identify the influence of set of independent variables on dependent variable. But when it comes to structural equation modeling, so we are considering some other factors and we are considering our model or conceptual model as 2 parts. One is measurement model, other one is regression model, right? So that's the difference. So in regression model, we don't have a measurement model. We get the summated value and we run the regression, right? But in Amos, so we separate these two. We have a measurement model because how we measure happiness. So then we ask 5 questions. Then these 5 questions representing the happiness. So in regression, we get the summated value, we just run. But in Amos structural equation modeling, so we evaluate the validity and reliability of this 5 questions to be measured, the happiness within the analysis itself. එතකොට structural equation model එකේ තියෙන වෙනස තමයි regression වලට වඩා මේකේ measurement tech model එක. ඒ කියන්නේ validity reliability කියන එක වෙනම මනිනවා. regression එක වෙනම මනිනවා එක analysis එක ඇතුළේ. But when we are thinking about SPSS, we need to run the fact analysis separately, come back alpha separately, then we get the summated value and we run the regression. But in structural equation modeling, so we are analyzing our conceptual model at once, but we are doing 2 separate analyses. One is structure, the measurement model, other one we call as a regression model or structural model. So that is the requirement given by the standard. So when you are doing research, so we think this is just like art. So there's no standard, but you have to follow certain standard. Now this is the world renowned standard. It's standard for educational and psychological testing. So according to that, so when we are doing analysis, so we need to do this confirmatory fact analysis. So we call that one as a structural equation modeling, measurement model testing to be done. So that's why, so this Amos or structural equation model become very famous because according to this new standard, right? So this is the new standard, implemented 2014, and this the rest of the 20 years, next 20 years, this will be the psychological testing standard. So within this standard, they mention, so you have to do validity testing through confirmatory factor analysis. So therefore, what will happen? So therefore, we wanted to have some kind of a advanced analysis to do this both confirmatory factor analysis as well as the regression analysis. So then Amos or structural equation modeling is a combination of both these two together.
validity reliability මනින ගමන්ම අපේ model එක run කරන එක තමයි මේ regression එකෙන් structural regression model එකෙන් වෙන්නේ. That's a basic thing, right? ඒක ඔළුවේ තියාගන්න අපි කොහෙද යන්නේ කියලා අපි දැනගෙන ගියාම so that will be very easy. So give me 1 second. Right. So with that note, so we can continue with the formal discussion, right? So these are additional things that I told you. This standard is, so we are going to learn about this one under APA style, and there was a referencing style workshop. So we are going to talk about this standard, what are the requirements, validity, reliability requirement of testing is one thing that we are going to discuss in detail, but you need to remember whenever when you are asked to do structural equation modeling, that is the purpose, right? So structural equation modeling is more advanced statistical analysis that you can combine the validity reliability testing with the regression model. So we are doing both at once, and so we are going to learn why it is important and how it can be done, right? If you have any question, you can put into chat, or otherwise you can stop me anytime. So if you want to further clarification or if there's any unclear thing, please let me know. So it's a more or less a discussion. So you can use chat, right? So now think about when you are thinking about this. I told you this is the extended version of regression. So therefore, there are so many things that we can do with Amos or structural equation modeling. First one, so we can run basic regression model. Now think about in SPSS. So we are running regression models, right? So putting independent variables and dependent variables, you are running multiple regression analysis. The same thing can be done in Amos. So I'm going to teach you how to run basic regression model in Amos. And from that, so we are going to learn the shortcomings of the multiple regression or basic regression models. So when it comes to error calculation. So in regression model, so our equation is something like that. Y equals A, that is plus B1 x1 plus B2 x2, right? Plus, assume that we have two independent variables, then we have error. Then in this regression equation, so when you are thinking about this y is the dependent variable. This equation state what y is equals to A plus B1 x1 plus B2 x2 plus the error. So now when it comes to this error, right, this error is belongs to y, right? Error is belongs to y. When we are measuring E, so y, when we are measuring y using Likert type questionnaire, then there are so many noises comes in. So then there's a error. Definitely when we are measuring any variable, there's an error. So in regression equation, this error we calculated only for y, right? That's why it's the equations comes like that. Y equals A plus bx1 bx2 and plus E. But when you are thinking about these independent variables, these independent variables also we measure, right, using Likert type question. But therefore, each and every variable in our regression equation, independent variable, also should have an error, right? So when we are collecting data within the same questionnaire, independent, dependent, both, how can the y is only having error? So all other variables also should have an error. But in regression, so to absorb all these errors, so we are putting big error and we are connecting that one with y. So that is the major limitation of basic regression, because it's ignored the error
occurs when you are computing or calculating or collecting independent variable. So it assumes y is the only variable that carries an error. So that is erroneous. ඒක වැරදි එහෙම හිතන එකයි හැම එකම ගන්න අපි එකම සර්වේ එකේ නම් y විතරක් error වෙන්න දෙන්නේ x1 x2 x3 x4 x5 whatever the variable we calculated using survey instrument should have an error, but we ignored that one according to the traditional or basic regression model. So we have one error. That error belongs to the independent variable. So that's the basic miscalculation or the error or the what we call ignorance, or we call that one error that we come across with the regression. So therefore, if you identify the error within the independent variables also, so then your model will be more perfectly reflect the reality. Otherwise, what will happen? Our x1 is actually what? x1 plus error, right? x1 plus error of x1. The x2 will be actual x2 plus error. So therefore, we need to remove this error, right? So we need to remove this error when you are analyzing data, but we are not doing that one in basic regression model. That's why, so we need to have structural equation modeling. So then before going into analysis or the final analysis, we need to do this confirmatory fact analysis. We simply call this one as CFA. This is what we call as in structural equation modeling measurement model. That means before going into regression analysis, we check whether these variable measurements are okay. So then we consider about each and every item is going to have error. So then we consider all these factors, whether our measurement model are acceptable. So that's what we call as confirmatory fact analysis. So we are running the confirmatory fact analysis and check whether our variables were measured in a acceptable manner. So that is the first thing. So that is the new thing that we are going to learn, this confirmatory fact analysis. Then after doing confirmatory fact analysis, so we are going to run full structural equation model. Full latent model. I'm going to talk about that one later on, right? So we are going to talk about that latent variable. What is the difference between basic regression and latent variable? So I'm going to talk about, right? Basically, so we are going to run about the full latent model. That means all the variables in the model consider as a latent variable, right? Then for type being forget about this, what is latent. Then we can mix. We can have observed variable as an unobserved variable. Now latent variable means unobserved variable. Assume that one. Happiness, job satisfaction, motivation. Likewise in our model, so we have all that kind of unobserved variable. Ape dependent variable like happiness, independent variable like job satisfaction, motivation, work family balance, such thing. So now none of these variables are observable. So then all the variables in our particular model will become unobserved variable. Then such models we call as a full latent model. So the latent variable equals to unobserved variable. අපට හිතා ගන්න බැරි අපිට මිනිස්සුන්ගෙන් verify කරගන්න බැරි මොකක් හරි variable එකක් තියෙනවා නම් psychological හරි behavioral එකක් හරි ඒකට අපි කියනවා latent variable. ඒතර අපේ මුළු variable එකේ independent dependent variable ඔක්කොම ගත්තාම ඒ ඔක්කොම unobserved variable වලින් හැදිච්ච එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක අපි analyze කරනවා structural equation modeling වල වෙනම මේකට අපි කියනවා full latent model. ඒතර සමහර models තියෙන්න පුළුවන් අපේ mix එකක්. දැන් අපි ගත්තොත් happiness කියලා ගන්නවා ඒක latent variable එක. ඒකේද අපේ literature වලින් ගියාම income එක happiness එකට බලපාන. income is observed variable. ඒතර මෙතන income කියන එක ගත්තොත් එහෙම ඒක observed variable එක. එනකට motivation ගත්තොත් unobserved, job satisfaction ගත්තොත් unobserved. අපේ dependent variable එක ඇවිල්ලා happiness. දැන් මෙතන latent variables උත් තියෙනවා, observed variables උත් තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා මොකද්ද? hybrid model එක. ඒ කියන්නේ අපේ model එක ඇතුලේ latent variable, ඒ කියන්නේ unobserved variables උත් තියෙනවා independent dependent විදියට, observed variables උත් තියෙනවා independent or dependent විදියට. So then we have two different type of variables within the model.
So therefore, we call that one as a hybrid model. So then there might be some models, we all have observed variables. Observed variables. Observed variable structural equation modeling option path analysis, because all independent and dependent variable are observed variable. Income, age, how many children you got, those are the independent variable. Dependent variable is something like purchasing intention, something like that. So then we have independent variable, all are observed, and dependent variable observed. Then observed variable unama apadi ekata thina model එක path analysis කිය. එතකොට මේ ටික තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ structural equation modeling ඉගෙන ගන්නකොට. කොහොමද අපි regression model එකක් run කරන්නේ සාමාන්‍ය විදියට, කොහොමද අපි measurement model එක test කරන්නේ, ඒකට කියන confirmatory fact analysis එක කියලා. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද all latent variable එහෙම නැත්නම් all unobserved variable model එකක් කොහොමද run කරන්නේ, ඊළඟට all observed variable ආවොත් එහෙම path model එකක් ආවොත් එහෙම කොහොමද run කරන්නේ, මේ දෙක mix වෙලා ආවොත් කොහොමද, hybrid වෙලා ආවොත් එහෙම කොහොමද analyze කරන්නේ. Those are the things that we need to learn, right? And when you are learning these things, so remember, what I can teach is the basic structure, but this structural equation modeling or Amos is data sensitive. So different students will get different errors, sometimes unknown errors. So therefore you have to always, you need to refer to literature, articles and textbooks, and sometimes you need to personally communicate with some of the authors, because of the errors that you are going to get, or some kind of a difficulties that you are going to face in structural equation modeling might be very unique to you. There might be some common errors, but specifically when you are collecting your data, so your nature of the data is going to influence heavily on the interpretation and calculations of structural equation modeling. Therefore, you can actually learn about 50% of the structural equation model through this kind of a workshop or textbooks or anything. Other 50%, so you have to play with your data set. So you have to learn by playing with your data set. That's the main thing that you need to understand. So we are trying to give you this 50% very clearly. So then when you collect your data, then you have to play hell of a lot of things with your data to get these things out, right? So that's what we are going to learn. There's a question. Moderator variables, yes, everything. So in regression, so we are not ignoring all these things, right? We are ignoring all the errors, but we are considering on the y equals a plus b1, b2, b3, then error. But when it comes to structural equation modeling, whatever the variables that you are going to put into the analysis, mediator, moderator, whatever the thing, each and every variable is consist with the error. That's a logic no. අපි question එකක් දාලා ගත්තම හැමෝම නිකන් මේ ඔළුවේ තියෙන perfect answer එක දෙන්නේ නැහැ. Definitely there is a error. There is an error. But we ignore that one in regression models, but we are running all these error calculations in structural equation modeling. Now those are the things that we are going to discuss in this workshop using IBM Amos software. Now think about this, right? Now think about this conceptual framework. Now think about this is the conceptual framework. So we are having happiness as a dependent variable, and life orientation, life orientation, job satisfaction, internet usage, social capital. Now all these variables you need to measure and you need to get data from the responder. So when you are thinking about how I'm going to measure happiness, how I'm going to measure life orientation, how I'm going to measure job satisfaction, how I'm going to measure internet usage, how I'm going to measure social capital, there's no observed thing. There is gender, income, verify report card, because most all these things are psychological and behavior. So then when you are thinking about this kind of variable that you cannot observe in any way,
අපි age එක ඕනනම් verify කරලා බලන්න ඔයාගේ උපැන්න සහතිකය දෙන්න. ඔයාගේ identity card එක දෙන්න. income එක අපිට verify කරන්න ඔයාගේ salary slip එක දෙන්න. So you can check all these things. Your gender එක observe කරලා බලන්න පුළුවන් මෙයාගේ gender එක මොකක්ද කියලා. මොකක් හරි නැත්නම් උපැන්න සහතිකය බලන්න පුළුවන්. Marital status you can verify. Right? But when it comes to happiness, so we have to depend on whatever the person saying. ඔයා happy නම් එයා කිව්වොත් මම happy කියලා එච්චරයි. කන්ට ගහලා නෑ ඔයා happy නෑ කියලා we can't say. So therefore we call these variables are unobserved variable. When it comes to structural equation modeling language, we call them as a latent variable. What do you mean by latent variable? The variable that you cannot measure directly. And if you cannot measure the variable directly, then you need to come up with indirect scale, indirect question. So therefore, when you are measuring happiness, so you need to use Likert anchor model or Likert type question. What do you mean by Likert type? So I will show you. We call them as a summated rating scale. Now think about this. Now this is the standard, world recognized standard scale for measuring happiness. Now how you can measure whether the person is happy or not? So then there's no observed or directly you cannot measure. So therefore Edward Diner, he's the one who developed this one. He come up with 5 questions, tested, validated, and more than 3,000 researchers who use this scale. There are only 5 questions in that one. And it has 7-point Likert anchor from not at all true to absolutely true. So then you are asking from your perspective, right? When you consider about yourself, how much you agree with this statement, how much is truly reveal you. First one, in most ways, my life is close to my ideal. මගේ ජීවිතය ගත්තම නිකන් මගේ අර හීන ලෝකෙට ගොඩාක් දුරට සමාන. එකේ ඉඳන් 7 වෙනකම් මේක ඔයාගේ ජීවිතය ගත්තම මේක ඇත්තද බොරුද? ඇත්තද නැද්ද? 1 to 7 scale. The condition of my life are excellent. මගේ ජීවිතය ගත්තම තත්ත්වයන් ගත්තම ඔක්කොම උපරිමයි. 1 to 7 scale, what is your agreement with that? I am satisfied with my life. මගේ ජීවිතෙත් එක්ක satisfied. So far I have gotten the important things I want in my life. මම ජීවිතේ මට ඕනේ කියලා හිතන වැදගත් හැම වැදගත් දේම මම ලබාගෙන තියෙනවා. If I could live my life over, I would change almost nothing. මට ආපහු මේක reverse කරලා chance එකක් හම්බුනොත් මම වෙනස් කරන්න දේවල් මට ආයි වෙනස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. This is perfect. 1 to 7 scale කොච්චර. ඊට පස්සේ ඕක තමයි එකට තමයි කියන්නේ අපි summated scale කියලා. ඊට පස්සේ මේ 1 to 7 හැම එකටම තියෙනවානේ. මෙතන ප්‍රශ්න 5ක් තියෙනවා. Respondent responses තියෙනවා. එකකට 7 ගානේ. All together maximum score is going to be summated එක ගත්තම maximum score going to be 35. අය 7නේ උපරිම ගන්න පුළුවන්. 5ටම 7 කියලා ගැව්වොත් 35. Minimum score is going to get 5. හැම එකටම 1 කියලා ගැව්වොත් minimum වෙන්නේ. එතකොට 5යි. So then happiness score will range between 5 to 35. Is that clear? Now that is the value. මේක එකතු කරලා summated කරලා ගන්න value එක තමයි අපි regression එකේදී ගන්න happiness කියන variable. ඇත්තට මේ උනාට අපි happiness කියන එක කෙලින්ම direct measure කරන්නේ. We are measuring through this scale. So that is what we call as summated scales. Summated rating scale. අපි මේවට කියනවා මේ එක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන Likert type කියලා. So we are talking about this as a summated rating scale. That is the method or accepted method in social science, business, and psychology. This is how we can measure, only way that we can quantitatively measure unobserved variable or latent variable. Now, for example, if you want to measure happiness of a person, other than going through the summated rating scale, there's no way that you can quantify. So that's why, so in surveys, so we are heavily using this Likert type questions, or we call them as a summated rating scale, right? So I'm not going to read out this one. So all the unobserved variable should be measured in such a scale. So that's why, so when you are thinking about these variables, all these variables are unobserved variables, right? So in our survey,
So we need to ask questions. Now think about this is happiness, no? Then we are asking these 5 questions under happiness. Then when it comes to life orientation, there's a standard scale. That's a standard scale for measuring life orientation. It has 6 questions. Then you ask these 6 questions. Then when it comes to job satisfaction, so there might be some different scales. So assume we are using 4 questions to measure job satisfaction. Internet usage also we are using as a liquor tanker. So we are asking 10 questions on that. Then social capital, there are 17 type of social capital according to the literature. Then we have 17 item social capital scale. So all these things are measuring using summated rating scale. So whenever we are come across unobserved variables or latent variables, so we have to use multi-item summated rating scale. Get the point? So in SPSS, when you are analyzing using regression, what we do, we get the summated value of that 5 questions as happiness, summated value of 6 questions as Lotta, summated value of job satisfaction questions as job satisfaction, 10 items, summated value of 10 items under internet usage, 17 summated value of 17 items of social capital as social capital. For SPSS, that's what we do. So we get the calculated happiness, life orientation, job satisfaction, internet, and social capital as independent variables. So we have set of independent variables and we have dependent variables. So then what we do, so we are using structural equation, sorry, SPSS. So we are running this regression model, right? I think the Stanford shared one data set, right? One data set, and I think all the links for Amos and SPSS software was given. So I'm going to do the regression analysis. I'm going to show how to run this regression analysis in SPSS. Then we are going to replicate that one in Amos. Right? Then we are going to learn about this this thing, right? So give me 1 second. So my computer is fully loaded with so many things. So get a little bit time. Right, so this is the Amos version 26. This is the interface, and this is the data set that shared with you. SLIS 2010 working screening. That is my PhD data set actually. So please use this one as the data set that we are going to use in throughout this workshop. So I'm going to open this one. Right. So now we have these variables. The entire questionnaire is there, and at the end of this questionnaire, so then we have these summated variables. Then that they calculate. So then these are the variables. Okay, these are the variables, summated values. How we can get the summated value? So we go to transform. We go to compute variable. So then I'm going to make the happiness. So I'm going to use happiness 200. So then in this, so I'm going to change the variable name. Then in this my data set, right? Make me a sakurim patangana question. Now these are the question that belongs to happiness. I'm going to click on first one. Then I'm going to add this. Second one, add. Third one, add. Fourth one, add. Fifth one. That's how we get the
summated score. Then we have press, we click OK. Then we go to the data set. Then if you go to the last column of the newly added one, this is the variable. Now this is what we call as summated value. So we are in regression. We are going to use this summated value after doing this parametric assumption testing. Normality, linearity, missing values, and outliers. So then you can run the regression. So you have to run these assumptions, right? So then I'm going to use this regression, analyze, regression, linear regression. So then I'm going to use this newly computed variable as my dependent variable. So, and this in this data set, so I have this life orientation here. Life orientation as independent variable. Job satisfaction. Job satisfaction as an independent variable. And we have IT. Internet usage here. Internet usage. And what are the variables that we have used here? Job satisfaction, internet usage, social capital. So I'm going to use social capital also. So we have social capital here. Social capital here. Right. So we have four independent variables and one dependent variable. This is our conceptual model. So we just run OK. Now we have to interpret this one. So we look at this ANOVA table first. This model, ANOVA is the model statistic. So we need to look at this significant value. This significant value should be less than 0.05. So if your value is, ANOVA value is, significant value is less than 0.05, that indicates your regression model is acceptable. So then we go to the R squared value. R squared value means the explanatory power. So when we have four independent variables, so how much variance of dependent variable can be explained by these independent variables? 23.8. That means 23.8 of the variance of happiness is come with these four independent variables. That means what? More than 75% are coming from other variables that not included in our model. So only 23.8 or 24% can be captured by the independent variables of our model. That's the second thing that we need to discuss. Then we are going for the individual variable, how significant they are. We look at the significant values. The significant value means p values. Right? All these p values are less than 0.05. So if it is less than 0.05, so we accept that hypothesis, or we consider life orientation, job satisfaction, internet usage, and social capital are significantly influencing on happiness. All are significant. All are less than 0.05. So therefore, it's perfectly, we have to accept all our research hypotheses. So we have to reject null hypothesis. This is the nature of the regression, right? Is that clear? So then, so you can open your Amos. So you just type here Amos. So then I don't know whether if you are using Amos 23, it's okay. So I'm using Amos version 26. So you can click on that. Once you click on that, so then you will get this interface. Now this is our new software interface. It's a graphic drawing book, and we have a set of tools here. Right? There are a set of tools. So using these tools, so we are going to develop our conceptual model graphically in this drawing canvas. So then we are connecting our SPSS dataset with this graphic, and we are running and we are getting the results graphically. And whatever the numbers, now think about in the SPSS, so we got all numbers only, no. So there's no graphical representation, but in Amos, so when you are developing your conceptual model in Amos graphic, your analysis is coming with the Amos graphic, right? So now I'm going to draw my conceptual model. I have a dependent variable happiness,
life orientation, job satisfaction, internet usage, and social capital. Now, this is the first time that we are going to come across this one. Then this is the first tool that we are going to use. This is the drawing observed variable. Right now, we get the summated value. Now, we got the summated value. Then that will become observed variable. Summated value एक गाता कमांग एक observed variable लेगा. Click करा. Click करें बस जो हम इतना drawing pad कर make ना उन्हें cursor के में है. नहीं इस बात से अभी drag करेंगे ना make आदि ना rectangle के में. That is our dependent variable. Then we have five. आप drag करेंगे आदि ना 5 independent variables. 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 models, right? So then we have to keep the tool again the same place. Now we have this model. So now just imagine, now we have 5 variables here. Then we permutation and combination knowledge regression then conceptual model make a balapano, 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 make a balapano. Okay, modeling. I thought monkey make a y array cactinoni. Y array cactino, what may eat a level of Vadina dependent variable, hammer dependent variable array cactin. Regression model again, y samana either a bx e. Then we have to have e. So may dependent variable array ganya seal a symbol. The man the kai tool like a rectangle like on the tool like it was a tiny Italian in the tool like it was say array kandini api menne seal like a car again. Up a dependent variable to click cram and me array. Ekatamapi array kill dan apu tool like in India. So make a tamai model up a conceptual model up a conceptual framework model. Then Honda Matagatiaga might them make him a run karot him. Right? It was them make a map a conceptual model. They make a data good nanny. They make a rupa and the Mataka Terma Mulima rectangle like a gatta and the kotuenda. It was a patri. It was Italy gatta. Upon conceptual model like Italy Gavo, Italy Tipapatic. It was a dependent variable like Mokadega Wagana, aka Ereka Okatamai basic diagram. On the Matagadiagan, multiple regression is a multivariate analysis. Then Metanabigato thema may independent variable, then make it Italy Gahuama, may unique variable make a balapam. Now, when it comes to actual reality. අපි ඇත්ත ජීවිතේ ගත්තම අපි તો මේ මිනිස්සු පස් දෙනෙක් කියලා මේ මිනිස්සු පස් දෙනාගෙන් අපි බලනවා මෙයයි සම්බන්ධද මෙයයි සම්බන්ධද මෙයයි සම්බන්ධද මෙයයි සම්බන්ධද ඒ වුණාට රියැලිටි එක ගත්තා මේ ගොල්ලෝ අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවානේ දැන් අපි તો මේ කියන්නේ මෙයා x කියලා මෙයා x කියලා ගන්නවා මෙයා p කියලා ගන්නවා x1 කියලා ගමුකෝ මෙයා x1 කියලා ගන්න. right? එතකොට x උයි y අතර තියෙන සම්බන්ධය අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම අපි කියන්නේ තනිකර x උයි y අතර සම්බන්ධයක් තියෙන එක. ඒ වුණාට අපි x උයි x1 උයි අතර සම්බන්ධය ගත්තත් එහෙම. මෙයාගෙන් මෙයයි අතර හොඳ සම්බන්ධයක් තිබ්බොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඔටෝමැටිකලි මෙයයි සම්බන්ධ වුණොත් එහෙම ඒ සම්බන්ධය නිසා මෙයයි අතර තියෙන සම්බන්ධය තුලින් මෙයයි අතර සම්බන්ධයක් එන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්ද බැරිද? දැන් පුළුවන්ද බැරිද? y. දැන් මම ගමු මේ y. මේ y. හරි? මේ y. දැන් මේ සමාන රියැලිටි එකේ මේ ඉන්නේ y. දැන් x උයි y හොඳ යාළුවෝ. අපි දැන් මේ පිරිමි ළමයෙක් කියලා. මේ ගෑනු ළමයි. දැන් මේ දෙන්න හොඳ එක බැච් එකේ යාළුවෝ දෙන්න. දැන් මේ x ගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා තමයි x1 කියලා. මෙයයි තමයි යාළුවෝ මෙයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවා මෙයා. දැන් මේ තුන් දෙනා මේ එකට සෙට් වුණාම දැන් මෙයයි අතර යාළුකම තියෙන්නේ. මෙයයි අතර යාළුකම තියෙනවා. මෙයයි අතර ලව් එකක් පටන් ගන්න chance එකක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවනේ. ඒක එන්නේ මොකක් හින්දාද? මෙන්න මේ x කුයි y ගේ අතර තියෙන relationship එක හින්දා
x1 එකයි y1 එකයි අතර රිලේෂන්ෂිප් එකක් එන්න පුළුවන්. ඇයි මේ දෙක අතරේ ඇත්තටම ගත්තොත් රියැලිටි එක ගත්තොත් ලෝකේ සම්බන්ධකම් තියෙන්න පුළුවන්. ඕනම වේරියබල් දෙයක් අතර සම්බන්ධකම් තියෙන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නක අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එකකින් හින්දා මෙයාගෙන් මෙයාට වෙන බලපෑමයි මෙයාගෙන් මෙයාට වෙන බලපෑමයි ඕල්ට වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි මල්ටිවේරියට් ඇනලිසිස් කියන්නේ. මල්ටිවේරියට් කියන්නේ මේ බයිවේරියට් කියන්නේ මොකද්ද? මෙයාගෙන් මෙයාට සෙපරේට්ලි බලනවා. අපි කෝරිලේෂන් එකේදී කරන්නේ ඒකයි. මෙයාගෙන් මෙයාට බලපෑම අපි බලනවා. රිග්‍රෙෂන් එකේදී මත මල්ටිවේරියට් ඇනලිසිස් එකේදී ගන්නේ මෙයයි අතරේ සම්බන්ධයක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙයයි අතරේ සම්බන්ධයක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙයයි අතරේ සම්බන්ධයක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ රියැලිටි එක. මෙයයි අතරේ සම්බන්ධයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයයි අතරේ සම්බන්ධයක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙයයි අතරේ සම්බන්ධයක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙයයි අතරේ සම්බන්ධයක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙයයි අතරේ සම්බන්ධයක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙයයි අතරේ සම්බන්ධයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයයි අතරේ සම්බන්ධයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම හරිද? right ඔය විදිහට මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් අතරේ සම්බන්ධකම් තියෙනවා. අපි ඔයගොල්ලෝ රිග්‍රෙෂන් කරනකොට ඉගෙන ගන්න මල්ටි කෝනියරිටි ඉෂුව එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් අතරේ ඕනවට වඩා රිලේෂන්ෂිප් එකක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් මේකේ වෙන බලපෑම මේකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. ඇයි මේ දෙක අතරේ ඕනවට වඩා 0.9 කෝරිලේෂන් එක ගත්තොත් 0.9 විතර කෝරිලේෂන් එකක් තිබ්බොත් මේකෙන් බලපෑම මේකට එනවම තමයි. තේරෙනවද? එතකොට හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕන රියැලිටි එක ලෝකේ රියැලිටි එක අපි මේ වේරියබල් මෙහෙම ක්ලියර් කට් මේවා වෙන් කරලා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් පහයි ඩිපෙන්ඩන්ට් එකයි කියලා ගත්තට මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් අපි ඩිපෙන්ඩන්ට් අතර අපි ඊතලේ ගහනවනේ. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් අතරේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. හැම එකක් අතරම සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒක අපි මොකද කරන්නේ මල්ටිවේරියට් ඇනලිසිස් එකේ නැත්නම් මල්ටිපල් රිග්‍රෙෂන් එකේදී කැප්චර් කරනවා. ඒතකොට අපි අපේ conceptual framework එක මෙහෙම වුණාට අපි regression model එක Amos එකේ අඳිනකොට හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ error term මේ මොකද්ද මේ independent variables ඔක්කොම covariate මේ double headed arrow එකෙන් දාන්නේ අපි correlate කරනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ covariance එක බලනවා. ඒ කියන්නේ මේ variable එක අතර interchange එක කොහොමද? අන්තර් සම්බන්ධය කොහොමද? මේකයි මේක අතරේ මේක වෙනස් වුණා මේක වෙන බලපෑම මොකද්ද? අන්න ඒක තමයි covariance කියන්නේ. මේක correlate කරලා අපි බලනවා මේක covariance. ඒතකොට මේකේ හැම independent variable එකක් අතරෙම covariance එකක් තියෙනවා. ඕකට තමයි කියන්නේ multivariate analysis. ඒක multiple regression එක ඇවිල්ලා multivariate analysis. ඒතකොට මේක තමයි අපි regression model එක අපි start මොකද අපේ මේ අපේ regression model එකේ අපි SPSS එකේ අපි dependent variable එක independent variable එක දාලා අපි analyze කරලා ගත්තම අපට උත්තරේ එන්නේ මෙන්න ඒක අපි රූපයක් විදිහට අඳොත් when you are developing a graphic so this is the diagram. Always remember this multivariate nature. දැන් අපි බලමු මේක analyze කරලා මේ කියන කතාවේ ඇත්තද කියලා. right දැන් අපි මේකට data set එක link කරන්න හදන්නේ. මේවා මම කියලා දෙන්න පස්සේ දැන් data set එක දැන් මේකට SPSS data set එක මේක link කරන්න. ඒක කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ column එක. මේ Excel sheet එකක් වගේ තියෙන මෙන්න මේක. මේක මෙතනට ගියාම මේකේ තියෙනවා select data file කියන. Click on that. Select data file, click on that. Then you have to browse for the file name that you are going to use. File name. So in my case, I'm going to use quick view. Or otherwise, I'm going to use F. So in my data set, so you can browse your data set and under research and under Amos, not Amos, fact analysis. So I have this one. So I'm going to use this. I'm going to select this SPSS file and press open. Got it? So wherever you stored your SPSS data file, so you have to click on this, right? So then you will get the number of sample size will be shown, and this is the group number 1, and without doing anything you just press OK. Got it? This is how we connect the data set SPSS data set with Amos, right? I'm going to show you again. This is the icon, select data files, click on that,
go to the file name and browse it. So then you can select the database that you are storing your relevant data, and select that and press open. Then you can see that file here. Then you can click OK. That clear? Now our SPS dataset and Amos is attached. So then what we can do, we can get the variables. Then make a conceptual framework variables. So how we can get, once you connect your data set with the Amos, so then you go to this icon. List variable in data set. That means third row, last one. And 1, 2, 3, third row, last one. So you can click on that. So when you click on that, then you can see all the variables that included in your data set. අපි දැන් අපි attach කරපු data set එකේ තියෙන හැම variable එකම පෙන්නේ. So then we wanted to get the last one. It's a different, right? So we have these variables. Now this is the happiness, right? So what you can do is you have to drag that one. Click the left mouse button and drag that and drop on the box dedicated for dependent variable. Then it will become happiness, right? So then I'm going to use internet usage. I'm going to drag this one and put here. Then I'm going to use life orientation. Drag that one and put here. And I'm going to use happiness, satisfaction, job satisfaction. Satisfaction. Drag this one and I can put here. Then we have life orientation and social capital. So there is a variable called social capital. Here, social capital. Social capital, I'm going to drag and drop here. So life orientation, so we go this one. How many? Yes, we have 4 independent variables. Sorry. We have 4 independent variables: life orientation, job satisfaction, internet usage, social capital, and happiness, right? So that those are the variables in our regression model. So we have used what? Life orientation, satisfaction, internet use, social capital. Those are the things. Then so then I want to delete this. How we can delete? You can click on this cross. Make cross delete. Click on that and delete this. And then the entire thing will be deleted. Now this is our model. Then abe error එක අපි mark කරලා නැහැ. error එක තිබ්බම අපි කරන්නේ මොකද්ද? මෙතන plugin එකක් තියෙනවා. plugin එක click කරලා name unobserved variable. මේක ඇවිල්ලා row එකකින් පෙන්නන unobserved මේ click කරුව ගමන් ඒකේ error term එක වැටෙනවා. E1 කියලා වැටෙනවා. මෙන්න මේක තමයි දැන් අපි SPSS එකේ regression එක run කරන එකේ graphical form එක තමයි මෙන්න මේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට තමයි මේ y සමානයි. This is y, make x1, make x2, make x3, make x4. මේ ඉරවුඩ එන්නේ මොකද්ද? beta. beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. එතකොට y කියන එක හැදෙන්නේ මොකද්ද? b1x1, b2x2, b3x2, b3x3, b4x4 plus n. So ඒ විදිහට තමයි equation එක එන්නේ. y සමානයි a දන. That's the අන්තක්කණ්ඩ කියන්නේ ඒකනේ. Right? Forget about that. So b1x1, b2x1 and plus error. මේ diagram එකෙන් n එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. Right? එතකොට මේකත් error එකත් නිකන් independent variable එකක් වගේ. Separated independent variable එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. Right? මේ තියෙන independent variable, then it's multi variable. දැන් අපි data set එක set කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක අපිට run කරන්න. එතකොට run කරද්දී අපි බලන්න ඕන අපිට මොනවද ඕන outputs කියලා. එතකොට මොනවද ඕන output කියන එක අපි Amos එකට දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ data set එක අපි set කරපු එකේට එහා පැත්තෙන් තියෙන icon එකට යන්න. දැන් මේවා ටික ටික අල්ලගෙන අපි හැමතිස්සෙම මේක ඔබන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට workshop එකේ යනකොට මේ හැමදේම පුරුදු වෙනවා. දැන් එහෙම මේ ගියත් අමතක කරලා දාන්න. දැන් මේ මොහොතේ මෙතන ඉන්න එකේ ඉන්න ඔලු තියාගෙන මම මේක ආපහු කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ මැද්දේ තියෙන එක ක්ලික් කරාම ඒකේ තියෙනවා අපේ output එක. අපිට ඕනේ outputs ටික. අපි දානවා standardized estimate. අපිට ඕනේ standardized estimate ඕනේ. Squared multiple correlation කියන්නේ අර R squared කියන එක ඒක ඕනේ.
right එතකොට ඔය ටික තමයි අපිට දැනට ඕනේ regression model එකට ඔය දෙක විතරක් තිබවම ඇති standardized estimate එකයි squared multiple correlation එක ඊට පස්සේ ඒක close කරලා දානවා දැන් Amos දන්නවා මන්ට මොනවාද ඕනේ results කියලා අපි කොහොමද analyze කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක save කරනවා දැන් අපි මේක save කරනවා අපි කොහේ හරි මේ folder එකක් අරගෙන අපි ඒක මේක save කරනවා මම දානවා මේක basic regression model 1 basic regression model 1 කියලා මම මේක save කරනවා save කරන් පස්සේ මෙතන නම වෙනස් වෙනවා brm1 කියලා ඊට පස්සේ අපිට මේක data analyze කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ බටන් එක press කරන්න calculate estimates කියන එක අපි click කරනවා click කරායින් පස්සේ මේක ඇතුලෙන් මේක run වෙලා මෙන්න මේ මෙතන ඊතලේ මේ ඊතලේ රතු පාට වෙන්න ඕනේ මේක රතු පාට වෙච්ච ගමන් අපේ ඇනලිසිස් එක හරි අපි මේක ක්ලික් කරනවා ක්ලික් කරු ගමන් අපේ ආන්සර්ස් එනවා දැන් මේ අලුත් version එකේ එහෙම ක්ලික් කරන්න ඕනෙත් නැහැ right now these are the unstandardized estimate අපි ගන්නවා standardized estimate standardized beta නේ අපි ගන්නෙ මේ තියෙන්නේ අපේ beta value 0.18 0.31 0.14 0.13 අපේ r squared value එක තමයි මෙන්න මේක උඩින් එනවා මේ එන්නේ r squared value එක r squared value එක ඇවිල්ලා 0.23 0.23. එතන මේවා තමයි අපේ regression beta values. Standardized beta values. Right? එතන මේවා අපි significant ද කියලා බලන්න අපි යනවා output එකට. ඒක output එක එන්නේ මෙන්න මේකේ. view text කියලා කිව්වම අර අපේ SPSS output file එක වගේ එනවා. ඒක click කරායින් පස්සේ මෙන්න output file එක එනවා. ඒකේ මේ estimates වලට ගියාම මේ තියෙන අපේ regression weights නේ. life orientation එක බලපානවද happiness එකට. satisfaction එක බලපානවද happiness එකට social capital බලපානවද happiness එකට internet usage බලපානවද happiness එකට මේ all are significant right ඒ කියන්නේ 0.05 වලට අඩුයි 0.05 වලට අඩුයි මේවා තමයි estimates right මේ තමයි standardized estimate unstandardized estimate එක මේක තමයි standardized estimate 0.183 0.313 12 මේක තමයි standardized estimate එක ඊළඟට squared multiple correlation කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මේක තමයි අපේ r squared value පැහැදිලිද? ඒතර මගේ මේ values වල සමානලට පොඩි වෙනසක් එන්න පුළුවන් අර කලින් regression එකත් එක්ක ඒ data ඒ variable ම නෙමෙයි ගත්තේ but when you are thinking about this ඒ data set එකේ මේ ඒ variable ම නෙමෙයි ගත්තින්ද මේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ otherwise these value are 100% identical right 100% identical with the Amos හොඳට මතක ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න එකම data set එක අරගෙන ඒකේ variable regression එකේ run කරන්න ඒකම Amos එකේ අපි දැන් අඳපු විදිහට run කරාම මේ ඔක්කොම r squared values and with these beta values and these p values බලන්න ඕනේ මේ beta value ඔක්කොම 100% identical දැන් මම මේ ගත්ත database data set එක වෙනස් මම regression එක run කරේ එක data set එක සමහර variables ගත්තේ මේ වෙනස් ඒවා ගත්තේ මම මේකේ ගත්තේ තව වෙනස් variables set එකක් lot r1 කියලා එකයි satisfaction කියලා එකයි වෙනස් ඒකෙන්ද තමයි මේ මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ otherwise so it's one to one identical මේ 183 312 140 132 so it should be identical with the SPSS standardized values මේ values එක අනිවාර්යෙන් සමානයි ඕක තමයි අපේ regression model එකක් අපි run කරන විදිය. ඕක තමයි කියන්නේ මේක මේ එතකොට අර විදියමයි මේ තියෙන්නේ අපේ unstandardized regression weights. ඒකේ තමයි p value එක තියෙන්නේ. මේකෙන් තමයි hypothesis එක test කරන්නේ අපි. මේ තියෙන්නේ අපි standardized ඒවා මේකෙන් තමයි අපි interpret කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකෙන් තමයි අපි explanatory power squared multiple correlation කියන්නේ r squared කියන එක. ඒකෙන් තමයි අපි explanatory power කියන්නේ happiness කියන එක 123.1ක් explain කරනවා අපේ independent variable වලින්. ඒක තමයි අපේ simple regression model. මේකට තමයි අපි කියන්නේ මේ simple regression model එක. දැන් මේකේ මට එතනින් එහාට අපි වෙන variable එකක් test කරන්න කලින් මේකේ මට කියන්න
අපිට තව මේකේ ගහන්න ඉතුරු වෙලා ඊතලයක් තියෙනවාද? ඒ කියන්නේ independent variable, dependent variable අපි variable පහ ගත්තම මේ පහේ මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න වෙන ඊතල තියෙනවද? වෙන තැන් තියෙනවද? මිස් කරපු තැන් තියෙනවද? මිස් කරපු තැන් තියෙනවද? දැන් මේ හැම එකම මේකයි මේ හැම එකක්ම අපි කෝරිලේට් කරා. ඒ කියන්නේ මේ හතර එකින් එකට කෝරිලේට්. ඊට පස්සේ ඒ හතර මේකත් එක්ක අපි කෝරිලේට් කරා. මේ ඊතලේ ගහලා ගැව්වා. එතකොට මේ හතර එකින් එකට මේකත් එක්ක සම්බන්ධ. එතකොට මේ රිග්‍රෙෂන් මොඩල් එකේ අපි කියනවා ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම් එක කියලා. ඒ කියන්නේ තව එස්ටිමේට් කරන්න ෆ්‍රී වේරියබල් මේ ෆ්‍රී ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ එස්ටිමේට් නොකර ඉන්න එකක් තියෙනවද? නොකරපු හිටපු එකක් තියෙනවද කියලා බලුවම මේකේ එහෙම කිසි දෙයක් නෑ. රිග්‍රෙෂන් මොඩල් එකේ අපි ඒකට කියනවා ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම් එක ඇවිල්ලා බිඳුව. ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම් එක ඇවිල්ලා මොකද්ද? බිඳුව. ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම් එක කියන්නේ මොකද්ද? අපි මොඩල් එක ඇඳයින් පස්සේ ඒකට කියන අපි ෆ්‍රී පැරාමීටර්ස් කියලා. එස්ටිමේට් නොකර ඉන්න පුළුවන් ඒවා මේක ඇතුලේ තියෙනවද මේ මොඩල් එක. ඒතර මේ රිග්‍රෙෂන් මොඩල් එක හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න ගහලා තියෙන ඉතල හැටියට ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම්. ඒ කියන්නේ මේ වේරියබල් පහ ගත්තම මේ වේරියබල් පහ අතරේ තව මිස් වෙච්ච මොකක්වත් රිග්‍රෙට් ඒවා නැහැ. මිස් වෙච්ච එකක්වත් ඒවා නැහැ. දැන් මම උදාහරණයක් තව පෙන්නන්න. මම මේ එක කෝරිලේෂන් එකක් ගලවලා දානවා. මේ එක කෝරිලේෂන් එකක් ගලවනවා. මම මේක ගලවලා දානවා. දැන් එකක් ගැලෙවුවා. දැන් එතකොට මේකයි අතරේ කෝරිලේෂන් එක අපි හොයන්න යන්නේ නැහැ. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? ෆ්‍රී පැරාමීටර් එකක් කියලා. කියන්නේ එස්ටිමේට් නොකරන එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේක රන් කරන්න ගියාම Amos එකෙන් ඒක කියනවා. මේ ඔයා මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් තියෙනවා. ඔයා මේක කෝරිලේට් නොකර ඉන්නවා. දැන් අපිට ඔප්ෂන් එක දෙනවා මේක ප්‍රොසීඩ් කරන්න කියලා. කමන්නේ ඒත් කියලා. මම මේක ඇනලයිස් කරනවා. මම මේක ඇනලයිස් කරා මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේකයි අතරේ කෝරිලේෂන් එක අපි මොකද කරලා තින්නේ? ඉග්නෝර් කරලා තියෙන්නේ. ඒක අපි එස්ටිමේට් කරලා නැහැ. අන්න ඒකට කියනවා අපි ෆ්‍රී පැරාමීටර් එකක් කියලා. ඒකට අපි කියනවා මොකද? ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම් එක. එහෙනම් ඊට පස්සේ අපි යනවා මේ අවුට්පුට් එකට. අවුට්පුට් එකට කියපු ගමන් මේ තියෙන ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම් 1 කියලා තියෙනවා. ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම් 1 කියන්නේ මොකද්ද? අපේ රිග්‍රෙෂන් මොඩල් එක ඇතුලේ වේරියබල් පහක් තියෙනවා. ඒ පහ අතරේ වෙන්න පුළුවන් රිලේෂන්ෂිප් ගත්තම එයින් එකක් අපි ඉග්නෝර් කරලා තියෙනවා. ඒක අපි ෆෝස් කරලා නැහැ. ඒක අපි රික්වෙස්ට් කරලා නැහැ. අන්න ඒකට කියනවා අපි ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම් කියලා. පැහැදිලිද? ඒක very important concept. Right? That is what you call as degree of freedom. When you are thinking about regression model, so we have set of independent variables and we have a dependent variable. So when you are considering these independent variables and dependent variables, are we measuring all possible relationship? ඔක්කොම relationship අපි capture කරනවද නැද්ද? අපි ඔක්කොම relationship capture කරනවා නම් මේක degree of freedom එක බිඳුව වෙනවා. හරි degree of freedom එක බිඳුව වෙනවා. දැන් එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම ආපහු මේකට ගිහිල්ලා දැන් මේකේ අපිට තියෙන ඊතල කවුන්ට් කරොත් එහෙම හරි අපිට ඊතල කවුන්ට් කරොත් එහෙම 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි මෙතන තියෙනවා ඊතල 5ක් right මෙතන තියෙනවා 6යි 7යි 8යි 9යි හරි 9යි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා තව මේ values කීයක් තියෙනවද right මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 5යි 4යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි right 14යි නේ එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ number of distinct parameters to be estimated කියන්නේ 14 ඒ කියන්නේ ඔයාගේ model එකට ගිහිල්ලා ඔයා unstandardized estimates කියලා ගැහුවොත් මේ ඉලක්කම් තියෙන ඇවිල්ලා තියෙනවානේ මේ model එක උඩ දැන් මේක නැතුව තිබ්බොත් එහෙම මුකුත් නැහැනේ දැන් මේක උඩ එන ඉලක්කම් ටික ගත්තාම ඒව තමයි estimate කරන්නේ අපේ model එකේ මේ ඉලක්කම් ඔයා count කරොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා ඉලක්කම් 14 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14 14 estimates තියෙනවා ඒ කියන්නේ Amos එකෙන් estimate කරලා තියෙනවා ඒක තමයි මෙතනින් කියන්නේ මේ 14 කියන්නේ හැබැයි ඇත්තටම කීයක් පුළුවන්ද උපරිමේ යන්න පුළුවන් 15ක් ඇයි අපි මේ එකක් මිස් කළා තියෙන්නේ අපි මෙතන එකක් මිස් කළා තියෙන්නේ මේක දැම්මයින් පස්සේ ඒකත් ආවා දැන් එකක්වත් නැහැ දැන් අපි මේක රන් කරාම දැන් එකතු කරොත් එහෙනම් මෙතන තියෙනවා 15ක්
estimate මේක අලුතෙන් ආවනේ 15ක් තියෙනවා අපි මේකේ output එකට ගිහලා බැලුවම output එකට ගිහලා බැලුවම මෙතන 15ක් පුළුවන් 15ම estimate කළා දැන් degree of freedom එක කියද බිඳුව got the point this is very important concept when it comes to structural equation modeling degree of freedom කියන්නේ මොකද්ද අපේ model එකේ අපි estimate නොකර ඒ කියන්නේ අපි මේක අපේ theoretical model එකේ මත hypothesis develop කරනකොට ignore කරන මේ ඒවා තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා degree of freedom එක estimate නොකර කරන්න පුළුවන් estimates කීයක් තියෙනවද right කරන්න පුළුවන් estimates කීයක් තියෙනවද ඇත්තටම ඔයාගේ model එකේ estimates කීයක් ඉල්ලලා තියෙනවද එකෙන් කරන්න පුළුවන් කරනවද ඒක තමයි degree of freedom මේ කරන ගාන තීරණය වෙන්නේ අපි ගහන ඊතල ගාන එක්ක double headed arrows එක්ක single headed arrows ගහන ගාන අනුව තමයි මේක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මොකද? regression model එකක් basic regression model එකක් ගත්තොත් එහෙම අන්තිමට ගත්තම degree of freedom එක බිඳුව. degree of freedom එක බිඳුව. ඒකින්ද අපි සාමාන්‍ය regression model එකක් Amos එකේ run කරාම අපි ඔක තියෙනවා model fit හොයන්න ඕනේ කියලා එකක්. ඒ model fit හොයන ඒවා මුකුත්ම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඕනම model එකක් Amos එකේ ඕනම model එකක් ගත්තොත් එහෙම අපේ degree of freedom එක බිඳුවයි නම් එතනින් එහාට ඒක අපි consider කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි reality එකේ වෙන්න පුළුවන් ඔක්කොම දේවල් අපි consider කරලා තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මෙතන variable පහක් තියෙනවානේ. මේ variable පහ අතරේ permutation combination දාලා මේ පහ combine කරන්න පුළුවන් විදියට එකින් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් විදි 15ක් තියෙනවා. ඒ 15 විදියම estimate කරන්න පුළුවන් දේවල් 15ක් තියෙනවා. ඒ 15 මම මේකෙන් අරන් තියෙන්නේ. එතකොට ආයි මගේ model එක ඇවිල්ලා කෙලින්ම reality එකේ වෙන්න පුළුවන් එකට සමානයි. තේරෙනවද? reality එකේ මේගොල්ලෝ අතරේ මේ 15 විදියක relationships හොයන්න පුළුවන් මට. මම regression model එකේ ඒ 15ම හොයනවා. එතකොට මගේ model එකයි reality එකේ model එකයි දෙකම සමානයි. එතකොට මට මේක model එක fit වෙනවද කියලා හොයන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඒක ඔළුවට නිකන් වචන දාගන්න fit වෙනවා. ඔය තේරුම් නැත්නම් අමතක කරලා දාන්න. මම ඒ නිකන් මේ කියන්නේ. මේ කතන්දරේ භාගයක් දුර ඉන්න කට්ටියට තේරෙන්නේ. අනික් කට්ටිය මම එතට ගෙනියනවා මොකද්ද මේ කතන්දරේ කියලා. ඒතර ඔන්න ඕක මතක තියාගන්න regression model එකේ අපි මේ Amos එකේ output එකට ගියාම output එකේ මේ පළවෙනි set එක මෙන්න මේ nodes for the model කියන එකට මෙන්න මේකේ ගතිය නැතිගේ මෙන්න මේ degree of freedom එක තමයි බලන්නේ. degree of freedom එක බිඳුව වෙච්ච ගමන් ඔයාට model fit යනවා මෙයා මුකුත් බලන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ මේ estimates ටික regression එකේ වගේ සාමාන්‍ය SPSS එකේ වගේ. So you have to interpret all these things. Got the point? So we'll do another thing, right? So I'm going to open a new graphic. So I'm going to attach my data set first. Right? So I don't know. So I'm going to use this one. Right? I'm going to click on this. Okay. Right? So now I'm going to draw this conceptual model, hypothetical one, with one dependent, and I'm going to use 4 independent variables. Similar thing, regression model. So then we need to, then these are the rectangles. So you know how to draw rectangles. Then the single-headed arrow. So we get this and we link all these things. So because we are expecting all these independent variables supposed to influence on dependent variable, and dependent variable is having error. So we get the error and we put there, right? So then all the independent variables should be covariate because this is the multivariate. Mama දැන් කියලා දෙනවා ඒක technically කරන්න විදිය. So you get this finger, click on this. Right, click on this, then get your cursor into the box, click on that, then it will become blue color. Second one, blue color. Third one, blue color. Fourth one, blue color. Right? So once you do that, so you go to plugins.
right? Then you mention draw covariances. So then all the covariances automatically drawn. So it was make a fist ගන්න. ඒක ගත්තම ඔක්කොම අයින් වෙනවා. එයා දැන් මේක මෙලෝ රහක් නැහැනේ. So then you can get the magic wand. Magic wand එක touch up කරන්න පුළුවන්. මේක අරගෙන touch කරාම ඒක ලස්සනට හැදෙනවා. Magic wand එකෙන් තමයි touch up කරන්නේ. ඒක නම් දැන් කතන්දරේ. So you get this finger. So you select the independent variables. Then go to plugin, draw covariances. Then you go deselect that one by this one, clicking this. Then you get the magic wand and touch up. Now this is the basic regression model. අපේ ඕන regression model එකක් අපි Amos එකේ run කරනවා නම් මේක තමයි structure එක. Depending on your independent dependent variables, so you have to draw these rectangles. So then we already attach our data set. Then go to file name and you browse it, right? Browse it. So then we need to get the data. So then this is the icon to get data, right? So we go there. So I'm going to use this one as my dependent variable. No, I'm going to use this one as my dependent variable. No, sorry, this one. 199, right? Subjective success. So I'm going to put that one as my dependent variable. Then I'm going to use internet short as independent variable, one independent variable. And I'm going to use maximizing tendency. Maximization කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ගන්නවා මගේ dependent variable එකක් විදිහට. Then I'm going to use community connectedness as an independent variable. And I'm going to use income. This is income. I'm going to use income as independent variable because all are observed variable. මේ ඔක්කොම summated value ගත්තම ඔක්කොම observed variable. එතකොට මේ rectangle එකකින් පෙන්නන්නේ අපි observed variables. Now this is our model. So then we have error term. So we can go to plugin. So we can draw name unobserved variable. Then this is our regression model. Now this is also, we call this one as a full model or the saturated model here. Saturated model කියන්නේ there's no degree of freedom. Degree of freedom equal 0 වෙනවා නම් ඒකයිලා saturated model. ඒ කියන්නේ ලෝකෙ මේ reality එකේ වෙන්න පුළුවන් relationship ඔක්කොම අපේ model එකෙන් අපි capture කරලා තියෙනවා. Therefore there's no degree of freedom. So therefore මේකට කියනවා saturated. ඒ කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් මේ reality එකේ වෙන්න පුළුවන් හැම relationship එකක්ම මේකේ include වෙලා තියෙනවා. Right? So now we have this regression model. So we save this basic regression model 2. I'm going to save this. Then I'm going to click on this to analyze, calculate the estimates. Then I'm going to click this one. I don't want to click this one. It's automatically came already. So then, so get the unstandardized estimates. Now, if you count these unstandardized estimates, the new values come up. So then you can see. So we have 15. අපි දැන් බලන්න ඉස්සෙල්ලාගේ 15 දැන් එකේ 15 ඇයි variable පහයි තියෙන්නේ. Degree of freedom is 0. Degree of freedom is 0. එතකොට අපේ model fit එක මුකුත් calculate කරන්නේ නැහැ because level cannot be computed because it's a saturated model. ඒ කියන්නේ reality එකේ වෙන්න පුළුවන් හැම relationship එකම අපේ model එකේ අපි capture කරලා තියෙනවා. So now we go to estimates. මෙතන output එකේ මේ estimate click කරාම මේ තියෙන්නේ p values. These are the unstandardized beta, standard error, critical value, critical ratio, and the p value. All these p values output එකේ මේ estimates වල තමයි බලන්නේ. All these p values are less than 0.05. ඒක මතක ගන්න මේ estimates වල තමයි අපි regression weight එක බලන්නේ. p value නේ. All the values are less than 0.05. එහෙනම් මේ හැම
internet usage, maximizing community connectedness, income කියන variable හැම එකක්ම significantly බලපානවා කියලා ගන්නවා අපේ dependent variable. Got it? So now I forget to give the call for output. So we click on this, then go to the output, standardized estimate and squared multiple code. May the click කරේ නැත්නම් ඒවා එන්නේ standardized estimate and squared multiple correlation. So then we can run this again. Then you can get these values. Then these are the standardized estimate. Now this is the R squared value. May kotu udin any R squared value 29. That means 29% of the variance of subjective success can be explained by the 4 independent variables and their relationship. Now these are the beta values. All of them are, we go to these estimates. So then all are significant. These are the standardized beta values. And if you go down further, so this is squared multiple correlation means the R squared value. This is the R squared value, 289. That means 2.29, right? So that's the way that we run regression. Now I'm going to show you, if I run the same thing, if I run the, so I'm going to open the same data set, exact data set. So then, so we can do the comparison. I'm going to use lecture notes. Then I'm going to use research, and I'm going to use factor, and I'm going to use this one. That's the same thing it's already open. Okay. So now I'm going to use analyze, regression, linear regression. So I have to use the same variable I have used here. And I'm going to use this one is the dependent variable. Then I use this one as one independent variable. Then I use maximization as another one. And I use community connectors as another one. And I use income as other variable. Now those are the variables, right? So I'm going to run this as a SPSS regression. Then we get the ANOVA table. So its significant value is 0, therefore its model is high. Now think about the R squared value, 0.289, exactly the same as Amos. Exactly the same as Amos. So then when you go to the coefficients, now these values, now think about these p values, right? These are the p values, and this, if you think about these beta values should be identical. Now think about 0.22, 0.13, 0.36, 0.17, right? So we go to the regression output here. 0.22 means 0.13, 0.36, and 0.17. Same thing, identical. If you go to the output, then if you go to the estimates and if you get the values 224, 13, 359, 356, 165. Now if you think about these values, these are 100% identical with these values, these standardized values. Got the point? So if you run the same regression model in structural SPSS, or if you are running the same thing as Amos, so you are going to get the same beta values, same R squared values, and almost identical P significant value. But P value might be different, right? The P value got to table. So there will be some differences, right? The values will be different, right? But when it comes to the beta values, so the R squared value, all are identical. Got it? So that's the nature of the game. So whatever we do in regression, when you are thinking about the visual version of that one, or graphical version, this kind of model we are running. That means saturated model. Variable පහක් තියෙනවා, ඒ variable එකේ වෙන්න පුළුවන් හැම relationship එකම consider කරලා තමයි we run this. So therefore 0 degree of freedom. So if you have 0 degree of freedom in structural equation model, such conceptual models,
we call as saturated model. So saturated model එකක් වුණාම model එක fit වෙනවද කියලා බලන්නේ. model එක fit වෙනවද කියලා බලන්නේ. reality එකයි ඔයාගේ model එකයි fit වෙනවද කියලා බලන්න. model fit කියන්නේ ඒකයි. Right? Model fit means that one. So when you think about the reality, variable පහක් තියෙනවා. ඒ variable පහේ relationship එක වෙන්න පුළුවන් relationship එක තමයි reality එක. ඔයාගේ model එක කියන්නේ ඔයා ඊතල ගහන විදිය. ඔයා ඊතල ගහන විදියයි මේකේ reality එකේ වෙන්න පුළුවන් එකයි සමාන වුණා කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ degree of freedom යන්නේ. එතකොට ආයි වෙනම ඔයාගේ model එක fit වෙන්න දෙයක් නැහැ reality එකට. ඔයාගේ model එක automatically reality එක තමයි capture කරන්නේ. තේනද? ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයාගේ estimates කරන දේවල් 15ක් පුළුවන් ওই model එකේ හැටියට ඔයාගේ 15ම estimate කරනවා. එතකොට ආයි ඔයාගේ model එකයි මේ hypothetical model එකයි කියලා දෙකක් නෑ. ඔයාගේ reality එකේ තියෙන model එකම තමයි ඔයාගේ model එක. That's the point. So when you are thinking about the basic regression model, that's the nature. So therefore, in structural equation modeling with the basic regression model, we are not doing the model testing. කරලා තේරුමක් නෑ. Right? කරලා තේරුමක් නෑ. Right? So when you are thinking about this model fit, මේ model fit කියන එකනේ අපි ගන්නෙ. model fit ගත්තාම මේ එකක්වත් activate වෙවි එන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම එක වෙනවා. ඒ කියන්නේ optimal වෙනවා. මේ හැම එකම එකයි කියන්නේ මේවා optimal. optimal නෑ because why? Because it's meaningless. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ model එකයි reality model එකයි දෙකම එකයි. Got it? So therefore that's the nature of the game when it comes to basic regression model. Right? So ඕක අපි ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ regression කියලා කරන්නේ කියලා. ඒතර මේ graphic model එක දැක්කම so you can understand මේවා ගන්නකොට මේවා අතර අපි covariance වෙන්න දෙනවා. we identify the covariance. මේවා අතර relationship තියෙනවා. ඒකෙන්ද මේවා අතර තියෙන relationship එක මේකට බලපාන. මම කිව්වේ අර යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා ගෑන ළමයි දෙන්නෙක් මෙතන ඉන්න කොල්ලෙක් ඉන්නවා. මෙයා fit. මෙයා නිකන් යාළුකමට fit. මෙයා නිකන් මෙයයි යාළුකමට fit. එතකොට නිකන් මෙයයි අතර වෙන මොකක් හරි එකක් set වෙන්න chance තියෙනවා. ඇයි? මේ triangulation එක හින්දා. That's the nature of the game. So whenever think about the reality, on a concept, on a phenomenon එකක් ගත්තොත් variable අතර තියෙන relationship අනුව dependent variable එකට වෙන influence එක වෙනස්. That's why we capture multivariate analysis. Got it? Any questions from basic regression model? So replicating the same thing that we are running under SPSS regression. So we replicate that one as Amos model or basic regression model. Any questions? Any questions? And Professor, මේ basic regression SPSS එක අපි මේ multivariate regression එක ගන්න නැත්නම් relationship එක ගන්න නැත්නම් ඒ වගේම මේකේ multivariate relationship එක ගන්නවා නම් කොහොමද දෙකේම අර මේ figure සමාන වෙන්නේ? නෑ SPSS එක run වෙනකොට automatically මේක ගන්නවා. ඒකනේ අපි multi coordinate check කරන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ logic එක multiple regression කියන්නේ multivariate analysis එක. ඕනම multivariate analysis එක independent variable අතර තියෙන relationship එක we have to consider. ඒක calculate කරලා අරගෙන තමයි ඒක calculate කරන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේ දෙක identical වෙන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ regression model එක SPSS එකේ run වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කියන එක තමයි මේකෙන් අපි තේරුම් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ saturated model එකක්. ඒ කියන්නේ තියෙන්න පුළුවන් relationship ඔක්කොම consider කරලා තමයි independent dependent variable අතරේ beta value එක estimate වෙන්නේ. හරි? තේනද? තේරුණාද? ඒකයි. එහෙමනම් ප්‍රොෆෙසර් ඇයි අපි දෙකක් ගන්න? ඉතින් අපිට එකකින් SPSS එකකින් විතරක් කරන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක තමයි. දැන් මේ කරේ දැන් අපි මේක ඉගෙන ගන්න එකනේ යන්නේ. දැන් මේක අපි regression අපි කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනදී තමයි අපි යන්නේ. මේකේ තියෙන වැරදි අඩුපාඩු වලින් තමයි අපි ඉස්සරහට යන්නේ. මේක තමයි අපි කරන්නේ. right? මේක අපිට ඕගලන්ට ඕනේ නම් දැන් අපිට graphically දැන් ගොඩක් Amos වලින් යන හින්දා ඔයාලට Amos වලින් මේක කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. ඒතකොට පොඩ්ඩක් advanced ගතියක් එනවා but you can do that one same thing in the regression as well. ඒතකොට මෙතනින් ඉගෙන ගන්න තියෙන එක තමයි now we are having only one error. So that belongs to dependent variable. Now all these variables, independent variables also measure the same scale දාලානේ. හැම එකම measure කරේ scale දාලා. මේකට විතරක් error එකක් හිටින්නයි මේවට error නොහිටින්නයි හේතුවක් නෑනේ. So therefore when it comes to reality එක miss වෙන්නේ කොතනින්ද?
each and every independent variable should have error. මේ වගේ වෙන්න බෑ ඔය කතන්දරේ. Right? Everything. So when you are calculating some subjective success or dependent variable, you are using the same survey. So whatever the errors that occurred with the subject dependent variable should be same to the independent variable, but in regression we ignore that part. So we ignore that part. That's why. So we get the summated value. දැන් මේ එක question එක මනින්න අපි වෙන වෙනම ප්‍රශ්න පහ හතර එහෙම අහලා තියෙනවා. ඒවල ඔක්කොම compound එක තමයි ගන්න. ඒ compound එක ගන්නකොට එක එක ප්‍රශ්නෙට මිනිස්සු උත්තර දෙනකොට තිබ්බ error එක අපි compound කරලා ගන්නවා. ඒකත් අපි regression එකේ යනකොට මේක ignore කරනවා. Independent variable error නැතුව තමයි අපි තීරණය කරන්න කියලා. That's one of the assumption in regression. Independent variables are calculated error free. Dependent variable එකේ විතරයි error එක තියෙන්නේ කියලා. That's an assumption. But that's the what you call beyond the reality assumption. ඒක එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒතර එහෙම වෙන්න විදියක් නැති හින්දා අපි දැන් මේකට alternative එකක් හොයාගන්න ඕනේ. We need to capture the error included in the independent variable. ඒතර හැමතිස්සෙම මේ independent variable කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම ඒක error එකයි ඒකේ variable එකයි. error එකයි variable එකයි. error එකයි variable එකයි. error එකයි variable එකයි. dependent variable එක විතරක් error එක අපි එළියට ගන්න. මේකේ අපි මොකද කරන්නේ? ඒක bundle කරලා තියන් ඉන්නවා මේකේ error එක. මේකේ error එක මේක bundle කරලා තියන් ඉන්නවා. මේක වැරදි මේ regression. අපි හරියට capture කරනවා නම් මේ error එක මේ model එකෙන් එළියට යනවා. We have to remove the errors of independent variables to get the more realistic or more accurate regression analysis. Got it? ඕක තමයි තියෙන shortcoming එක. ඕක overcome කරන්න තමයි අපි structural equation modeling කියන එක දැම්මේ. So structural equation modeling වල කියන්නේ none of these variables මේ income කියන එක ඇරෙන්න මේ model එකේ තියෙන none of these variables are actually observed variables. මේ ඇවිල්ලා මේක income එක නම් එයාගේ salary slip එකෙන් අපි ගන්න පුළුවන් මේක. But none of these variables are observed variables. They are actually truly unobserved variables, but because of the statistical testing, so we computed that one as an observed variable, but that is beyond the reality. ඒක reality එකේ තියෙන එකක් නෙමෙයි. Internet usage කියන එක observe කරන්න බෑ. Maximizing tendency observe කරන්න බෑ. Community connectedness එක observe කරන්න බෑ. Subjective success එක observe කරන්න බෑ. මේම observe කියලා ගත්තට මේක වැරදි. එහෙමනම් මේවා අපි ඇත්තටම පාවිච්චි කරන unobserved variables. Unobserved variable වලට විද්‍යාවටම තියලා අපි මේක measure කරන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම ගත්තොත් එහෙම I'm going to show you this. ඇත්තම කතාව ගත්තොත් එහෙම එතකොට මේක තමයි latent variable එකක් කියන්නේ. Unobserved variable එකක් කියන්නේ. එතකොට අපේ subjective success කියන එක ඇත්තටම මේක happiness කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ අපි මිනිස්සුන්ගෙන් observe කරන්න ගත්තේ මොකද liquor tank පහක. ප්‍රශ්න පහක් ගැහුවා liquor tank කියලා. මේ liquor tank පහේ උත්තර වලින් තමයි මේ මිනිස්යාගේ happiness එක හැදිලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද? මේ තමයි ප්‍රශ්න පහ. right? මේක අපි question 1, question 2, question 3, question 4 කියලා ගත්තොත් එහෙම මේ මිනිස්යාගේ happiness එක අනුව තමයි මේ මිනිස්සයා මේකට උත්තර දෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඒකත්. උත්තර අනුව happiness එක තීරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ මිනිස්යාගේ ඔළුවේ තියෙනවා psychological happiness එක. ඒක අනුව ඔයාගේ ජීවිතයේ සතුටුද කියලාම ඒ මිනිස්යාගේ ඔළුවේ ඒ වෙලාවේ තියෙන සතුට අනුව තමයි උත්තරේ තෝරන්නේ. එහෙම නැතු ඒ තෝරන උත්තරේ අනුව happiness එක තීරණය කරන්නේ අපි. ඒ මිනිස්යා අපි respondent ගත්තම එයා පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ එයාගේ ඔළුවේ තියෙන ඒ වෙලාවේ තියෙන happiness එක අනුව. හරිද? දෙවෙනි එකටත් උත්තර දෙන්නේ ඒ මොහොතේ තියෙන happiness එක අනුව. ඒතර happiness එක විතරක් නෙමෙයි මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන වැඩ කන්දරා මල කරදරේ මේ යකා මේ කියලා කියවන්නෙත් නැතුව ටික් කරනවානේ. අන්න එතකොට තමයි error කියන එක. happiness එකට අමතර මේකට error එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා data collect කරන්න යන වෙලාවේ යාගේ ඔළුවේ තියෙන වෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන question හින්දා එයා fed up වෙච්ච එකේ ප්‍රශ්න. ප්‍රශ්නේ තේරෙන්නේ නැති හින්දා වෙච්ච ප්‍රශ්න. Likewise there are so many. So then when you are thinking about that, always remember මේකට right මේ හැමතිස්සෙම මේක
මම මේක subjective success කියලා ගත්තොත් එහෙම මම මේක දැන් SS කියලා දාන්න අර අපේ subjective success එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? subjective success එක එන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න පහක් ඇහුවා ඒ පහට දීලා තියෙන උත්තර වලින් තමයි අපි මේ variable එක හැදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ variable එක අනුව තමයි මේ මිනිස්සයා මේ උත්තර දෙන ඒවා වෙනස් වෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ දෙන උත්තර වල error එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ මිනිස්සයා තේරෙන්නේ නැතුව උත්තර ගහලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ හැම උත්තරයකටම error එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ මේක මේ හැම එකටම error එකක් දාන්න. හරි ඒක උඩම ක්ලික් කරාම මේක අපි මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට ඇත්තම රියැලිටි එක ගත්තම අපි හැපිනස් කියලා කාට හරි මම ඕගොල්ලන්ට ක්වෙස්චන් එකක් දුන්නොත් මේක ෆිල් කරන්න කියලා ඇත්තට මේකට උත්තර දෙන්නකොට ඔයාගේ හැපිනස් එක විතරක් නෙමෙයි ඒ වෙලාවේ ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන වෙන වෙන ඒවත් එක්ක තමයි මේ උත්තරේ එන්නේ. ඒතකොට මේ උත්තරේ පියෝ හැපිනස් එකකින් හින්දා ආපු උත්තරය නෙමෙයි හැපිනස් එකයි එරර් එකයි. ඒ මිනිස්යාගේ හිතට ඒ වෙලාවේ බලපාපු වෙන මොනවා හරිත් එක්ක එන එකක්. ඒකෙන්ද මේ හැම උත්තරයක ඇතුළෙම තියෙනවා එරර් එක. ඒ එරර් එක අපි එළියට ඇදලා ගන්නවා. ඒතර මෙන්න මේකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? latent variable එක. එතකොට අපි regression model එකේදී අපි ගත්ත කෙලින්ම subjective success කියලා එකතු කරගත්ත මේ පින්තූරය අපි capture කරේ නැහැ. එක එක item එක අපේ scale එකේ උත්තර දෙනකොට ඒ මිනිස්යාට බලපාන එකක් හොඳට කියවලා උත්තර දෙනවා. උත්තර දෙනකොට කෝල් එකක් එනවා. කෝල් එකක් එනවා ගෙදරි මොකක් හරි අසනීපයක් වෙලා නම් මනම් කියලා. හරි කෝල් කරලා තියෙනවා. තිබ්බන් පස්සේ ඔළුව කෝල් එකේනේ. දැන් මෙතනට අනුව දෙවෙනි එක උත්තර දෙනකොට මේ මානසිකේ හැපිනස් එක නෙමෙයි ඔළුවේ තියෙන්නේ. අර කියපු එක. ඒත් මෙයා මේක ටික් කරනවා. ඒතොර හැපිනස් එකේ කෑල්ලයි මේ ප්‍රශ්නේ කෑල්ලයි තමයි තියෙන්නේ. ඒතොර ඒ කතන්දරේ අපි රිග්‍රෙෂන් එකේ කැප්චර් කරන්නේ නැහැ. ඒතොර latent variable එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ දේ කැප්චර් කරනවා. මේ subjective success කියලා variable එකක් අපි ඇත්තටම මැන්නේ නැහැ. ඉලක්කමක් අපිට ඇත්තටම ආවේ නැහැ. ඒ ඉලක්කම එන්නේ කොහෙන්ද? මෙන්න මේ අහපු මිනිස්සු ඔබ්සර්ව් කරන්න පුළුවන් ටික් කරපු ප්‍රශ්න පහක උත්තර වලින්. ඒ ප්‍රශ්න පහේ උත්තරත් කෙලින්ම purely happiness එකේ හින්දා ආවයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒ වෙලාවේ තියෙන noise එක අනුව මේ මිනිස්යන්ගේ ඔළුවේ මේකට බලපාන්නේ නැති. ඒකින්ද මේ හැම එකේම error එකක් තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ architecture එකට අපි variable එකක් ගන්නවා නම් මේකට අපි කියනවා latent variable එක. ඒතර structural equation modeling එකේ අපි පාවිච්චි කරන variable latent variable මෙන්න මේ විදිහට ගන්න. පැහැදිලිද? ඒතර variable එක තියෙනවා ඒක අපි මේ ellipse එකකින් පෙන්නන්නේ ඒක අපි measure කරන්නේ නැති variable එක. subjective success කියලා ඉලක්කමක් නැහැ අපිට. ඒ ඉලක්කම නැති එක අපි ගන්නෙ කොහොමද? මේ ප්‍රශ්න පහක් අහලා. ඒතර උත්තර දෙන්නේ මොනවාටද මේ ප්‍රශ්න පහට. ඒතර මේ ප්‍රශ්න පහට උත්තර දෙනකොට මිනිස්සුගේ ඔළුවේ errors තියෙනවා. ඒ errors ටික අපි අයින් කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එතකොට තමයි අපිට real picture එක එන්නේ happiness එකේ subjective success එකේ real picture. regression එකේ මේ error එකක්වත් ගණන් ගන්නෙ නෑ. මේකේ ගණන් ගන්නවා මේ regression එකේ මේ ඔක්කොටම එකක් දානවා ඩොග් ගාලා dependent variable එකට. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා එකක් දානවා මෙතනට. None of the independent variables are considered as such. Is that clear? තේරෙනවද මේ logic එක? එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම internet usage එක internet usage කියලා ඉලක්කමක් නෑ අපිට. හරි? ඒක internet usage කියලා එන්නේ කොහොමද? අපි මම නිකන් කියන්නේ මෙතන අපි ප්‍රශ්න පහක් අහලා තිනවා මිනිස්සුන්ගේ internet usage එක ගැන. එතකොට මේ මිනිස්සයාගේ ඇත්තට internet usage එක මේ මිනිස්සුගේ ඔළුවේ තියෙන එක අනුව තමයි මේකට උත්තර දෙන්නේ. ඒතර මේක තමයි variable එක. variable එක අනුව තමයි උත්තර තීරණය වෙන්නේ. එයාගේ ඔළුවෙන් කියන්නේ ඕක අහනවා. එතකොට මේ උත්තර දෙනකොට මේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවේ තියෙන්න පුළුවන් errors. ඒ මනුස්සයාට noise එක එන්න පුළුවන්. වෙන වෙන factors wife එක ගහගත්තේ බලපාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හැම එකටම error එකක් තියෙනවා. එතකොට මම ගත්තොත් මේක double click කරලා internet usage කියන එක internet usage කියලා අපිට ඇත්තටම ඉලක්කමක් නැහැ අපේ මොඩල් එකේ. ඉලක්කමක් නැහැ. ඒකට ඉලක්කමක් එන්නේ කොහොමද? මේ එක එක ප්‍රශ්න වලට අහපු උත්තර. ඒතර මේවට එන උත්තර ඇත්තටම මේ internet usage එකකින් හින්දා නෙමෙයි වෙන්නේ. ඒකට බලපාන්න පුළුවන් error එක. ඒතර මේකට අපි කියනවා දැන් මේ independent variable එක latent variable. ඒතර latent variable එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ ellipse එකකින් එන අපේ variable එකේ නම ඒක මැන්නේ මොනයින්ද item 5 4කින් නම් 4 ඒකට ආපු error එකත් එක්ක මෙන්න මේ set එකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද variable එක.
තොර regression එක අපි මුකුත් නෑ දඩාන් ගාලා internet usage කියලා එකතු කරලා ගත්තා. ඒක ඇතුලේ errors උයි ඔක්කොම තියෙනවා සම්බෝලේ වගේ තියෙන්නේ. එතකොට අපේ estimates මොකද ගන්නෙ inaccurate. තොර මේ structural equation modeling එකේ latent variable මේ structure එකෙන් ගත්තාම ඒ කියන්නේ unobserved variable මේ දැන් අපි ගත්තොත් එimhe අන්තිම එක income කියන එක මට දාන්න වෙන්නේ මෙහෙම. income කියන කෙලින්ම observed නේ. මේක ඇවිල්ලා observed variable එක. මේ එකක්වත් unobserved variable නෙවෙයි. මේවා unobserved variable. පැහැදිලිද? ඔන්න ඕක තමයි කතන්දරේ. ඕක තමයි අලුතෙන් එන දේ regression model එකට අපි Amos එකෙන් අලුතෙන් ගේන්නේ මෙන්න මේ latent structure කියන එක. පැහැදිලිද? Right? So there's a question. If the multi-coordinate is high, still we proceed the same diagram? No. So we have to check the multi-coordinate. Right, so you have to check the multi-coordinate. So there are some other indications. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ multi-coordinate එන්නේ දැන් අපි Amos එකේ දාලා run කරාන එකක්. අපි ගත්තොත් මේක ගත්තොත් so I'm going to save this latent model 1, right? Latent model. So මම දැන් මේක ගත්තානේ. හදිස්සිය හරි multi-coordinate වැඩි කියන්නේ අපේ මේ unstandard standard beta මෙන්න මේ සමහර තැන්වලදී මේ එකට වඩා වැඩි වෙනවා. දැන් මේ 0.22 එහෙමනේ තියෙන්නේ. සමහර තැන්වලදී එකට වඩා වැඩි වෙනවා. මේ standardized beta value එක එකට වඩා වැඩි. එන්නේ එකට වඩා වැඩි වෙච්ච ගමන් අපිට දැනගන්න ඕනේ මේ variable එකත් එක්ක අනික් variable තියෙනකොට ඒකේ multi coordinate issue තියෙනවා. මේකේ බලන්න පුළුවන් මේ 0.6 තියෙනවා. ඒක තමයි වැඩි මේක. දැන් 0.9 විතර තියෙනවා නම් මෙහෙම covariance ගත්තම මේවා 0.9 විතර තියෙනවා නම් ඔයා ගිහිල්ලා කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ මේ දෙකෙන් එකක් දාන්න. ඇයි මේ දෙකම ගොඩාක් කෝවේරි. මේක මත මේක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා almost depend on 90% මේ 90 මේ correlation value එක 90 වෙනකොට ඒ දෙකෙන් එකයි තමයි අපි use කරන්න මේ values දිහා බැලුවම අපිට determine කරන්න පුළුවන් multi coordinate issues. ඒක violate වෙච්ච ගමන් ගොඩක් violate වෙච්ච ගමන් මේ beta values standardized beta value එකට වඩා වැඩි වෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න විදියක් නැහැ. standardized beta value එකට වඩා වැඩි වෙනවා කියන්නේ වාගේ multi coordinate issue එකක් තියෙනවා. Right? So that's the thing. Right? So multi coordinate issue high කියන්නේ 0.8 වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කොහෙන් හරි beta value එකක් standardized beta value එක එකට වඩා වැඩි වුණොත් තමයි අපි violate වෙනවා කියලා ගන්නේ. නැත්නම් අපි proceed කරනවා. No problem with that. Right? now මේ model එකේ ගත්තේ මේ internet use shortage කියලා අපි ගත්තා observed කරලා. subjective success ගත්තා අපි observed කළා. ඒකට ඇත්තටම මේවා observe ඕක තමයි අපි structural මේකෙන්ද තමයි අපි structural equation modeling හොඳයි කියන්නේ. right? හොඳයි කියන්නේ accurate කියන්නේ දැන් ඉස්සරහට මේ ගොඩක් journal වල පිළිගන්නේ මෙන්න මේ accurate එක. accuracy කියන්නේ කොහොමද? මේක ඇත්තටම අපි internet usage කියලා ඉලක්කමක් නැහැනේ අපිට. අපිට තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න හතරකට උත්තර. මේ ප්‍රශ්න හතරට උත්තරත් අපි දෙනකොට උත්තර දෙනකොට අපි ගොඩක් ලාට online survey අනම්මනම් කරන්නේ හරියට sampling කරන්නේ නැතුව කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් මේ දෙන උත්තරවල garbage තියෙනවා. ඒතර ඒ garbage අපි අයින් කරන්නේ නැතුව analyze කරාම අපේ model එක error. So therefore we need to remove the error from each and every item. ඒතර ඒක තමයි අපි කියන්නේ අපේ latent structure එකම latent model එකක් කියලා. පැහැදිලිද? So that's the basic difference. So when it comes to structural equation model, all these variables are actually unobserved variables. So we are using this. Now this is the thing that we discussed, right? So this is the regression model, y equals a plus b. Then we have error, right? They actually, when you are thinking about the reality, so when you are measuring unobserved variable, you using summated rating scales. එමෙතන ලිකඩ් දාලා ගත්තාම මේ හැම එකකම errors තියෙනවා. Each and every variable is contain an error, right? So therefore we need to eliminate those errors to identify the true picture of the thing. So that's where we are using that structural equation model. So what do you mean by structural equation modeling? According to the textbook definition, it's a statistical methodology that takes confirmatory hypothesis testing approach to analyze the structural theory being on some phenomenon.
bearing on some phenomena මොකක් හරි phenomena එක තියෙන confirmatory hypothesis develop කරපු model එක අපි test කරන්න පාවිච්චි කරන model එක, right? Right, so when you are thinking about actual model, so data කියන එක අපේ එන data හැමතිස්සෙම model එකයි residual එකේ දැන් මම පෙන්නුවේ එක හැම තැනදීම ඇත්තටම අපේ එන data අපේ data set එකේ තියෙන data කියන්නේ ඇත්තටම true picture model එකයි residual කියන්නේ error වලයි එකතු. data කියන්නේ model එකේ ඇත්තට true picture එකයි residual එකයි එකතු. Right, so the discrepancy, that's what you call as discrepancy. Right? Discrepancy between the hypothesized model and observed data. අපි ඇත්තටම measure කරන variable එක ඇත්තටම measure වෙන variable එක අතර තියෙන වෙනස තමයි residual එක කියන්නේ. මේකට අපි කියන සාමාන්‍ය error කියලා. ඒතන data හැමතිස්සෙම golden rule එක මතක තියාගන්න. අපේ data අපේ variable කියලා අපි එකතු කරන data වල හැමතිස්සෙම තියෙන data කියන්නේ ඇත්ත true data plus error. හැමතිස්සෙම ඕක තියෙනවා. ඒකින්ද අපි analyze කරනකොට මේක capture කරන්න ඕන. But when it comes to normal regression or basic regression, we are not doing that. Is that clear? Now that's what we call as structural model. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ඒක කරලා බලමු. දැන් මේක කොහොමද මම මේ model එකම latent කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Now so I'm going to use this one. Latent variable ගන්න වෙනම හදලා තියෙනවා අත්තක් වගේ එකක්. So you can get this, you can click on that. එහෙම නැත්නම් මේක පොඩියට එනවා නම් මේක drag කරන්නත් පුළුවන් මේ වගේ. පොඩි වැඩි නම් drag කරන්න පුළුවන්. Right. So I'm going to get this and I'm going to drag this one, and depending on how many items you have to click on this. අපි තමයි මේක subjective success කියලා 5 items. 1, 2, 3, 4, 5. Then you don't need to draw the errors manually. It automatically comes as this. Then you can get this circular arrow. Then you can rotate it and you can get wherever you want. Right? So I'm going to use this one as a dependent variable. So then I'm going to use this as it is. Right? Then I want to get another one. So because we have independent variables now. So then we have independent variables 1, 2, 3, 4. Actually, these 4 items. Then I'm going to click on this rotate. Then I'm going to go to another variable. Click on that. Then I'm going to go 1, 2, 3, 4, 5, 6. Life orientation. Then I'm rotating this one like this. Right? Then my graphic එක එළියට යනවනේ. දැන් මේ තියෙන canvas එක මෙහෙම මේක එළියට යන හින්දා. So I want to go to view, interface properties. Then make my portrait තියෙන්නේ. මම මේක A4 landscape කරනවා. A4 landscape කරාම මේක දැන් ඇතුළට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම කරන්නේ මේ ඇඟිලි දිගහැරලා තියෙන ක්ලික් කරා. දැන් මේක විතර බස් එකක් තියෙනවා මේ. ඇඟිලි දිගහැරලා තිබ්බම ඔක්කොම ටික සෙට් එක මෙහෙම කරනවා. බස් එක ක්ලික් කරනවා. බස් එක ක්ලික් කරලා බස් එක මෙහෙම ගත්තාම ඒක ඇතුළට ආපහු බස් එක තිබ්බයි පස්සේ ඊට පස්සේ ආපහු අතමිට මෙලොවම පස්සේ මේක තමයි මොඩල්. තේරෙනවද? ඒතර මේකට තමයි අපි කියන්නේ latent model එකක් කියලා. එතකොට අපි මේක අපි ගත්තොත් එහෙම මේක ඇවිල්ලා happiness කියලා. මේක අපි ගත්තොත් එහෙම job satisfaction කියලා. මේක අපි ගත්තොත් එහෙම life orientation කියලා. lot කියලා. එතන ඇත්තටම මේවා unobserved. There's no any value. So then we need to add our data set to this. Data set එකට ගන්න. Select the data set, right? So then what you have to do, so we need to go through the data, the questions, right? Make a තමගේ question එකේ හැටියට
මේ මම දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ S අකුරෙන් පටන් ගන්න variable පහ තමයි happiness එකේ variable පහ. දැන් අපි summated value නෙමෙයි ගන්න කෙලින්ම individual items මේකට ඇදලා ගන්න. questionnaire එකේ තියෙන item මෙන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම අපි happiness කියන එක මැන්නේ මේ ප්‍රශ්න පහේ උත්තරවල. ඒක තමයි අපි latent variable එකක් කියන්නේ. Happiness, there's no value as happiness, but happiness is determined by these five. ඒතර මිනිසුන්ගේ ඔළුවේ තියෙන happiness එක අනුව තමයි මේ ප්‍රශ්න පහට උත්තර දීලා තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද තමයි අපි මේ ප්‍රශ්න පහෙන් happiness මයින්නවා කියලා කියන්නේ. Then in our job satisfaction, may IS කියන්නේ job satisfaction questions. I'm going to drag them from the data set to drawing. Drag කරලා ගන්නවා මෙහෙම. Drag කරලා ගන්නවා මෙහෙම. Drag කරලා ගන්නවා. එතන මේ variable හතර. ඊළඟට මේ life orientation කියන්නේ O කියලා තියෙන්නේ life orientation question. හයක් තියෙනවා. I'm going to drag them. Right? Now we have latent variables. We have three latent variables. May have independent variables. May have dependent variable. For simplicity, these are error terms. Now what I'm going to do, I'm going to rename these errors. Go to plugin, name unobserved variables. Then automatically it will be named. Then we need to develop our conceptual model. Make a balapano. Make a balapano. So මේ දෙක independent නම් මම කිව්වා මේක co-vary කරන්න ඕනේ කියලා. multivariate analysis නම් මේක independent variable එක නම් මේකත් independent නම් මේ දෙක co-vary කරන්න. අර ඉස්සෙල්ලා කරා වගේ regression එකේ කරා වගේ. මේ දෙක independent නම් මේ දෙක co-vary කරන්න. දැන් මේක dependent එක නම් මේකට error එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේකට error එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ variable එක. දැන් මේ item වලට error තියෙනවා. variable එකට error එකක් දාන්න ඕනේ. මෙන්න error එක. ආපහු මේක name unobserved variable. මෙන්න මේක තමයි අපේ full latent model කියන්නේ මෙන්න මේක. full latent model කියන්නේ හැම variable එකම latent variable. ඒ කියන්නේ එක variable එකක්වත් අපි observe කළා නැහැ. ඒ හැම එකම අපි අරන් තියෙන්නේ items වල. එතකොට මෙන්න මේක තමයි අපේ model එක. මම save කරනවා මේක full latent model 1 කියලා. මේක තමයි model එක. right? ඊට පස්සේ මම මේකේ output ඉල්ලනවා. මට දෙන්න standardized estimate, squared multiple. දැන් මම මෙතන මෙන්න මේවා ටික ටික් කරනවා. sample moment, implied moment, all implied moment, residual moment, modification indexes. මේ set එකම ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ මම ඉල්ලනවා මේක ඕනේ නැදම. අපි ඉගෙන ගන්න වෙන කතාවක් right? so මේක ඔක්කොම ඉල්ලලා මම click කරනවා analysis එක. මේක මෙන්න මේ error එක එනවා හැමතිස්සෙම. මේක ගණන් ගන්න එපා. මේක Amos එකේ මනත් හොයා ගන්න බෑ කොහෙවත් නැති එක. observed variable happiness මේක happiness කියලා දාලා happiness 1 කියලා දාන්න. happiness 1 කරා. ඊට පස්සේ ආපහු run කරන්න. එතකොට අනිත් එකට එනවා js කියලා මේක js 1 කරා. එනේ Amos එකේ ඒක එහෙම එනවා. ඊළඟට සමහරට එයි නෑ එන්නේ. දැන් මේකේ ආවා මෙන්න values. මේ තියෙන unstandardized estimate. එතකොට මේ එක හැම estimate කරපු ඉලක්කම මම එකතු කරාම ආඩනවා මොකද්ද? estimate වෙච්ච ඒවා එකතු කරාම එනවා ඔයාගේ මොකද්ද estimate කරපු parameters ගන්න. දැන් බලන්න මේකේ unstandardized estimate ගත්තාම මේක තමයි unstandardized estimate. තේරෙනවද? දැන් අපි බලමු මේකේ තියෙන විදිහට මේක දැන් මම ඇඳ මොඩල් එකනේ. දැන් මේකේ තියෙනවා මේ observed variables තියෙනවා මේ කොටු අතර. හරි? මේ තියෙන කොටු තමයි observed variable. දැන් මේ මොඩල් එකේ හැටි මේවත් විතරයි observed variable ඔක්කොම අනික ඔක්කොම unobserved variable. අපි මොඩල් එකේ මේකට ගියාම මෙන්න බලන්න nodes දැන් මම ඉස්සර degree of freedom කතාව කියප එක මෙන්න. මේකේ sample එකේ estimate කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා 120ක්. ඒ වුණාට මගේ මොඩල් එකේ මම estimate කරන්න කීයද 33යි. එතකොට මගේ degree of freedom එක කීයක් තියෙනවද 87ක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ degree of freedom එක මේ වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ model එකයි reality එකේ model එකයි ඈත් වෙනවා.
ඈත් වෙනවා. එතකොට ඔය දෙක කොච්චර දුරට ළඟට එනවද කියන එක තමයි ඔයා මොඩල් ෆිට් එකෙන් බලන්නේ. දැන් එතකොට මේකේ හැටියට ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම් එක තියෙනවා 87ක්. එතකොට මේ chi square කියන එක කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ මොඩල් එකයි රියැලිටි එක කියන්නේ ස්ටැචුරේටඩ් මොඩල් එකයි. ඒ කියන්නේ මේ 120ක් එස්ටිමේට් කරන්න පුළුවන් මොඩල් එකයි ඔයාගේ මේ 33ක් එස්ටිමේට් කරන මොඩල් එකයි අතර කම්පෙයාර් කරාම මේ දෙක අතර කොච්චර වෙනසක් තියෙනවද කියලා තමයි මොඩල් ෆිට් එකෙන් බලන්නේ. ඒ කියන්නේ රියැලිටි එකෙන් කොච්චර දුරද ඔයාගේ මොඩල් එක. දැන් ඔයා ඊතල ගහන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඊතල ගහන්නේ මොකෙන්ද? ඔයාගේ තියරිටිකල් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක අනුවනේ. ජොබ් සැටිස්ෆැක්ෂන් එක බලපානවා හැපිනස් එකට. ලයිෆ් ඔරියන්ටේෂන් එක බලපානවා හැපිනස් එකට. මේකයි කෝවේරි. උනන මේකේ තියෙනවා අයිටම්ස්. අපි මේකේ අයිටම් එකයි මේකේ අයිටම් එකයි කෝවේරි කරන්නේ නැහැ. මේකයි කෝවේරි කරන්නේ නැහැ. මේකයි කෝවේරි කරන්නේ නැහැ. එහෙම කෝවේරි නොකර අපි මිස් කරනවා ගොඩක් දේවල්. හරි මිස් කරනවා ඒ මිස් කරනේම හින්දා අපේ ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම් එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ රියැලිටි එකෙන් අපේ මොඩල් එක ටිකක් ඈත් වෙනවා. මේකයි වෙනස් වෙනවා. දැන් රිග්‍රෙෂන් මොඩල් එකේදී දැන් බේසික් රිග්‍රෙෂන් මොඩල් එකේදී මේ රියැලිටි එකයි මේකයි එකයිනේ. මේ රියැලිටි එකේ අපිට 15ක් එස්ටිමේට්ස් ගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ එස්ටිමේට් 15ම කරාන් පස්සේ ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම් එක ගන්න නැහැ. ඒතකොට මේකේ වෙන්න පුළුවන් දේවල් හැම එකම අපි අපේ මොඩල් එකෙන් කැප්චර් කරනවා. දැන් මේකේ මොකද වෙන්නේ? ෆුල් ලේටන් මොඩල් එක ගත්තාම මේකේ ඇත්තටම රියැලිටි එකේ මේ ඔබ්සර්ව්ඩ් වේරියබල් අතර තියෙන්න පුළුවන් කෝවේරියන්ස් ඔක්කොම අපි කැප්චර් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් ඒවා මිස් කරනවා. එතකොට රියැලිටි එකේ තියෙන කෝවේරියන්ස් උයි අපේ මොඩල් එකේ තියෙන කෝවේරියන්ස් අතර ගොඩක් වෙනසක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක තමයි මොඩල් ෆිට් එකෙන් බලන්නේ. මොඩල් එක ෆිට වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ රියැලිටි එකයි ඔයාගේ මොඩල් එකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. මොඩල් එක ෆිට වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මේකයි ලොකු වෙනස්. ඔයා ලෝකේ තියෙන ඔයාගේ කන්සෙප්චුවල් මොඩල් එකයි රියැලිටි එකයි ගත්තම ලොකු වෙනසක්. ඔයාගේ රියැලිටි එක කැප්චර් වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ මොඩල් එකෙන් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම් එක ගත්තම 87ක් තියෙනවා. එස්ටිමේට් කරන්න පුළුවන් ඒවා 120ක් තියෙනවා. අපි 33යි. එතකොට ගන්නේ 87ක් තියෙනවා. එහෙනද? එතකොට අපි මේක එස්ටිමේට්ස් ගත්තම මේ ඔක්කොම p values significant 99 level confidence right. එතකොට අපි ගන්නේ මොකද්ද? මේ දෙක විතරයි. මේ ඵලයේ උඩ තියෙන දෙක. අනික ඒවා අපි වැඩි බලන්න යන්නේ ජොබ් මේකේ ජොබ් සැටිස්ෆැක්ෂන් බලපානවා හැපිනස් වලට, ලයිෆ් ඔරියන්ටේෂන් එක බලපානවා හැපිනස් වලට, දෙකේම සිග්නිෆිකන්ට්. මේ අනික් ඒවාත් ඔක්කොම සිග්නිෆිකන්ට් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක සාමාන්‍ය සිග්නිෆිකන්ට් වෙන්න ඕනේ. يعني හැම අයිටම් එකක්ම අපි මේ ගත්තොත් එහෙම හැපිනස් එකකින්ද මේ උත්තර මේ එක එක ප්‍රශ්නෙට දෙන උත්තර සිග්නිෆිකන්ට් කියලා තමයි ගන්න. හරි. මේ තියෙන ස්ටෑන්ඩර්ඩයිස් රිග්‍රෙෂන් වේට්ස්. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා residual මේ එක හැපිනස් එකේ 345යි 34.5. ඒ කියන්නේ 34.5% of the happiness is covered by this, right? එතකොට ගත්තම ඒතර අපේ රිග්‍රෙෂන් මොකද? මේක රන් කරාම මේක තමයි බීටා. මෙන්න මේවා මොනවාද? දැන් මේවා මොනවාද? මෙන්න මේවා තමයි අපි කියන්නේ ෆැක්ටර් ලෝඩින් කියලා. මම කිව්වේ මෙෂර්මන්ට් මොඩල් එක වෙනම වෙනවා, රිග්‍රෙෂන් මොඩල් එක වෙනම වෙනවා කියලා. මෙන්න මේ ඊතල තමයි අපි කියන්නේ ෆැක්ටර් ලෝඩින්ස් කියලා. අපි ෆැක්ටර් ඇනලිසිස් කරාම එනවනේ ෆැක්ටර් ලෝඩින්. මම කියක වෙනම කියලා දෙනවා. දැන් වැඩි හිතන්න යන්න එපා. මේවා තමයි ෆැක්ටර් ලෝඩින්ස් කියලා. මේ තියෙන්නේ ෆැක්ටර් ලෝඩින්ස්. මේ තියෙන්නේ ෆැක්ටර් ලෝඩින්ස්. එතන මේකේ ෆැක්ටර් ඇනලිසිස් එක මේ තියෙන්නේ ෆැක්ටර් ඇනලිසිස් එක. මේක දිහා බැලුවම ටක් ගාලා ෆැක්ටර් ඇනලිසිස් එක මේ ෆැක්ටර් ඇනලිසිස් එක හොඳද කියලා බලන්න පුළුවන්. 5ට වැඩි වෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් මේවා. සමහර අය කියනවා 3ට වැඩි වෙන්න ඕන කියලා. මේක සාමාන්‍ය 5ට කිට් වෙන හින්දා මේකේ ෆැක්ටර්ස් ඔක්කොම හොඳයි. ඒ කියන්නේ ලයිෆ් ඔරියන්ටේෂන් එක මනින්න පුළුවන් මේවයි. මේකෙන් ජොබ් සැටිස්ෆැක්ෂන් එක මනින්න පුළුවන්. මේකෙන් හැපිනස් එක මනින්න පුළුවන්. වැලිඩිටි එක තියෙනවා මේවා මනින්න. ඊට පස්සේ අපේ රිග්‍රෙෂන් වැලියු එක තමයි මේක. බීටා වැලියු එක ස්ටෑන්ඩර්ඩයිස් බීටා වැලියු එක මේක. ස්ටෑන්ඩර්ඩයිස් බීටා වැලියු එක මේක. මේක ඇවිල්ලා correlation between the independent variable 0.26. So r squared value එක 34. Is that clear? So ඕක තමයි අපි full latent model කියන්නේ. මම මේ උගන්වන්නේ මේ අපි යන්න තියෙන පාර පෙන්නගෙන යනවා. මේ වෙන වෙනම එක ටික පොඩ පොඩ උගන්වගෙන යන්නේ, right? ඒතර මම මේකම දැම්මොත් එහෙම දැන්
job satisfaction එකයි lot එකයි happiness එකයි දාලා මම මේක regression එකේ run කරොත් එහෙම SPSS එකේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි වෙනස analyze regression linear regression. So I'm going to use the same variable. පහේ එකතුව මේ SB කියන එකම තමයි මේක අයින් කළා මේකත් අයින් කළා මේකත් අයින් කළා මේකත් අයින් කරාම දැන් අපි summated value එකනේ ගන්නේ regression එකේදී regression එකේ summated value එක ගන්නවා job satisfaction එකට මේක තමයි job satisfaction කියන්නේ මේක තමයි life orientation හරි ඒ summated value එක ඒකේ summated value එක මේ තියෙන happiness එක මේ තියෙන මේකේ inventive success කියන්නේ inventive success එකේ variable summated value එක මේකේ summated value එක මේක run කරායින් පස්සේ මේක significant දැන් බලන්න මේකේ r squared ඇවිල්ලා කිය 275 r squared 275යි ඊට පස්සේ beta values ගත්තාම මේක දෙකම significant මේකේ standardized beta value එක 384යි මේක 294යි අපි ගත්තොත් එහම අපේ full structural model එක ගත්තොත් එහම මේක 46යි මේක 26යි r squared එක 30යි දැන් දෙනවා මේක estimate accurate වෙනවා ඒ කියන්නේ error එක අපි එළියට ගත්තාම එක එක variable එක ඇතුලේ තියෙන items වලින් error එක එළියට ගත්තාම අපේ model එකේ accuracy එක වැඩි වෙනවා දැන් මේකෙන් මේකට බලපානවා 146.46 මේකේ 26 මේක 0.34 r squared value එක. ඒතර මේකේ ගත්තොත් එහෙම 0.275 r squared value එක beta value එක 384 it's almost identical 29 පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒතර මේ beta value එක මේක exaggerate වෙනවා මේකේ. අරගෙදි මොකද කරන්නේ error term එක අයින් කරායින් පස්සේ accurate කරලා පෙරලා අරගෙන පෙන්නනවා මේකයි මේක අතර සම්බන්ධය මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. Is that clear? This is what we call as full latent model. මොකද්ද වෙනස දැන් regression එකයි මේකේ regression එකේදී අපි කරන්නේ හැම unobserved variable එකම එකතු කරලා observed කරලා dependent variable එකට විතරක් error එකක් දාගෙන අපි run කරලා ගන්නවා relationship එක. But when it comes to reality none of these variables are directly measured. So they are indirectly measured through the questions, through the items. So then you need to identify job satisfaction is just a concept. So it was measured by the items, 4 items. Now people's answer for these things are depending on their job satisfaction. එහෙමනේ අපේ idea එක. ඒක තමයි අපේ summated rating scale වල idea එක. කියන්නේ මිනිස්සයා මේකට උත්තර දෙනකොට ඒ මිනිස්සයාගේ ඔළුවේ තියෙන job satisfaction එකේ මට්ටම අනුව තමයි මේකට උත්තර දෙන්නේ කියලා. So therefore we get this one and when they are answering there's a error. හැම item එකකටම error එකක් තියෙනවා. ඒක අපි එළියට ඇදලා ගත්තායින් පස්සේ අපේ regression model එක මේ තියෙනවා. ඒතර මේක තමයි r squared value එක, මේක තමයි beta value එක, මේක තමයි lot එකේ beta value එක, මේක තමයි r squared value. Sorry. R value එක මේ independent variable දෙක අතර. ඒතර regression එක run කරනකොට අපි saturate model එකක් තිබ්බේ. ඇයි? reality එකයි අපේ model එකයි දෙකම එකයි. එතකොට ආයි model fit එකක් හොයන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වුණාට මේකේ මොකද වෙන්නේ? 120ක් estimate කරන්න තියෙනකොට අපේ model එකේ තියෙන 33යි. එතකොට මේ reality එකේ model එකයි අපේ model එකයි වෙනස්. එතකොට අපි ඔප්පු කරන්න ඕනේ මේ scientific community එකට අපේ model එකෙන් reality එක capture වෙනවා. අපි එහෙමනේ කරන්නේ. අපි research එකක් කරනකොට අපි කරන්නේ මොකද? reality එක අඳුර ගන්න. reality එක capture කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අපේ model එක fit වෙන්න ඕනේ saturated model එකත්. එහෙනම් අපේ model එක කොච්චර කිට්ටුද saturated model එකට කියලා ගන්න. Why error terms is not attached to the lot and JS variables. ඒ කියන්නේ yes මේක අහන්නේ මේ මම මෙහෙම දැම්මේ නැහැ කියලාද? මේක මෙහෙම දැම්මේ නැහැ කියලාද? මේවා independent variables නේ. Independent variables, so we have error here. Right? දැන් මේක අපි regression model එක run කරනකොට y සමානයි එතන bx plus error නේ. මේ error එකනේ. Dependent variable එකේ error එක තමයි මේක. But when it comes to regression models, so we don't put error here. මෙහෙම දාන්නේ නැහැ. Right?
independent variables වල error එක අපි කරනවා. හරි? ඒ සමාන ඒතන bix එක අමතරව අපි එක එක item එකේ error එකක් අපි මේක අරන් තියෙනවා. independent variables වලට අපි errors දාන්නේ නැහැ. හරි? ඒක norm එක. right? that's a norm. right? එතකොට මේක දැන් අපි model fit එකක් බලන්න වෙනවා. ඇයි මේක අපේ degree of freedom තියෙනවා. එතකොට අපි ගිහලා බලනවා model fit ද කියලා. මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. දැන් මේ නිකන් පෙන්නගෙන යන්නේ. model fit ද කියද්දි මෙන්න model එක. මෙන්න p value එක. මේක තමයි මේ default model කියන එක තමයි අපේ model එක. saturated model එක කියන තමයි 120 model එක නේ. ඔක්කොම estimate කරාම තියෙන model එක තමයි මේක. මේක තමයි default model එක කියන්නේ. හරි? ඊළඟ මේ independent model එක කියන්නේ එක ඉරක්වත් අපි නොගහ හිටියා නම් estimate කරන්න තියෙන අප 15. ඒක තමයි independent model එක කියන්නේ. ඒක මම පස්සේ කියලා දෙන්න. දැන් මේක p value එක බිඳුවයි. right? මේකේ p value එක බිඳුව වෙච්ච ගමන් අපිට සුදු කොඩි පේන්න ඕනේ ඩක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ මේ p value එකේ hypothesis එක තමයි hypothesis h naught එක තමයි මොකද්ද? There is no difference between default model and saturated model. එහෙම සරලව මතක තියාගන්න. saturated model එකයි default model එක අතර වෙනසක් නැහැ. h naught එකේ default model එකයි saturated model එකයි වෙනස් කියනවා කියන එක තමයි alternative hypothesis. මම ගත්තොත් එහෙම h naught කියන එක ගන්නේ default model එක equals to saturated model h naught එක. h1 එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? default model එක not equals to saturated model. දැන් ඔහොමනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි යන්නේ. දැන් රිසර්ච් එක හැමතිස්සෙම try කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක ඔප්පු කරන්න. ඒකෙන් තමයි p value එක 0.5 කියලා ගන්න. ඔයාලා දන්නවද මොකද්ද දෙයක් සිද්ධ වෙන්න තියෙන chance එක එකයි. ඒක 100% කියලා ගන්නවා. But when it comes to social science and make it, so we are not controlling much variable, so therefore we can accept only 95. 95ක් වුණත් හොඳයි කියලා ගන්නවා. එතකොට මෙතන error margin එකක් ඉන්නවා 5. එහෙනම් වෙන්න තියෙන chance එක 100 හරියටම 100%ක් sure වෙනවා. අපිට නෑ අපි කියනවා අපිට 95ක් sure වුණාම ඇති. එතකොට අපිට 105ක් තියෙනවා tolerance එකක්. මේක තමයි අපි කියන්නේ error කියන්නේ p value කියලා බලන්නේ මෙන්න මේ 0.05. එතකොට අපේ මේ p value එක 0.05 වලට equal වුණොත් අපේ confidence එක මොකද වෙන්නේ 95 level confidence එකේ ඒක accept කරනවා. දැන් හදිස්සියේ p value එක 0.04ක් වුණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අපේ confidence level එක වැඩි වෙනවා 96ක් වෙනවා. 3ක් වුණොත් එහෙම 97ක් වෙනවා. 2ක් වුණොත් එහෙම 98ක් වෙනවා. 1ක් වුණොත් එහෙම 99ක් වෙනවා. බිඳුව වුණොත් එහෙම 100%ක් ෂුවර්. ඔය සමහර ඒවා තියෙන්නේ තරු වැටලා තියෙන්නේ 100%ක් ෂුවර්. ඒ කියන්නේ මේ p value එක බිඳුවට කිට්ටු වෙනවා. එතකොට මේ p value එක 0.5ට වඩා අඩු වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? රිසර්ච් එකේ මෙන්න මේ hypothesis එක. alternative hypothesis එක අපි accept කරනවා. 0.5ට වඩා අඩු වුණාම අපි alternative hypothesis එක accept කරනවා. දැන් මෙතන බලන්න p value එක 0.0. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? alternative එක hypothesis එක accept කරාම මොකද වෙන්නේ? default model not equal saturated model කියන එක accept වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ model එක saturated model එකට වඩා වෙනස්. සමානයි කියන එක නෙමෙයි ඔප්පු වෙන්නේ. වෙනස් කියන එක ඔප්පු වෙනවා. එතකොට මේක reject කරනවා. සමානයි කියන එක reject වෙනවා. එතකොට සමානයි කියන එක reject වුණොත් එහෙම ඔයා කරපු හැටි වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ model එකෙන් reality එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයා මහලුකෝ literature කියවලා theories අරගෙන ඔක්කොම කරලා conceptual model එකක් දාලා data collect කරලා analyze කරාම ඔයාගේ regression model එක හරි ඒ වුණාට ඔයාගේ regression model එකෙන් reality එක පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා එනවා. එතකොට ඔයාගේ ඔක්කොම වැඩේ හබක් ඔක්කොම model එක fit වෙන්නේ නැහැ. ඒතර model එක fit කරන්න නම් හැමතිස්සෙම අපි null hypothesis එක accept කරවන්න. null hypothesis එක accept කරන්නේ කොහොම වුණොත්ද? p value එක 0.05ට වඩා වැඩි වෙච්ච ගමන් අපේ 95 confidence එක 94 වෙනවා. එතකොට අපි statistically ඒක accept කරන්නේ නැහැ. එතකොට alternative hypothesis එක reject වෙලා null hypothesis එක accept කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙක සමානයි. ඒතර මේ chi-square එකේදී chi-square එකේ p value එක 0.05ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ model එක fit කියන්නේ. ඒ කියන්නේ
default model එක සමානයි saturated model කියන එක ඔප්පු වෙන්න නම් p value එක null hypothesis එක accept වෙන්න නම් p value එක 0.5ට වඩා වැඩි වෙන්න. තේරුණාද කතන්දර? ඕක තමයි කතාව. ඕක ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඕගලන්ට මේවා එච්චර අමාරු නෑ. ඇයි මේ p value එක බිඳුව වුණාම බැරි? ඇයි 0.5ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ කියන්නේ? null hypothesis. මේක සමානයි මේක කියන එක ඔප්පු කරන්නේ. ඒක තමයි මේ null hypothesis. Alternative එක හැමතිස්සෙම not equals කියන එකනේ. Default model not equals saturated model. p value එක 0.05 වලට අඩු වෙච්ච ගම අපි 95 level confidence මේ දෙක සමාන නැහැ. ඒක අපි පෙන්වන්න නෙමෙයි ඕනේ අපිට. ඒක එහෙම නෑ කියලා පෙන්නන. ඒකෙන් හින්දා අපි මේ chi-square මේ CMI ගෙන් chi-square test එක ඒකෙන් තමයි model එක fit දෙක සමානද කියලා බලන්නේ. මේකේ value එක 0.5ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. මේක වැඩි වුන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔයාගේ absolutely fit එක කියන්නේ model fit එක නැහැ. ඊට පස්සේ ඒකට alternative ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා බලන්න කලින් මේක model එක fit නැහැ කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒතකොට සුදු කොඩි තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට පොඩි cooking පාරක් යන්න ඕනේ. Right. Why independent variables are not having error terms, right? So now think about our regression model, right? Right. Right. Let's run this the same thing using errors. අපි දැන් දාලා බලමු. දැන් මේ error දෙයක් දැම්මා. දාලා run කරනවා. right? You are now treating JS1 as an endogenous variable by making it as dependent on another variable. However, you previously treated JS1 as a exogenous variable, that is independent variable, by referring to the either its variance or its covariance with another variable. That's the problem, right? So that is the logic of this, because it's so Amos is running under based on the regression model. So when you put this error, so then you are going to get error message, because according to theory, so when you put error, so it will become endogenous, that means dependent variable. Actually this is not a dependent variable. Now if I do this, මම කියන්නේ මේක දැන් අපි මෙහෙම කරොත් මේක අයින් කළා දානවා. මේක අයින් කළා මම මේකට ඊතලයක් ගන්නවා. දැන් ගියොත් එහෙම දැන් බැලුවොත් මේක ඩිපෙන්ඩන්ට් මේක මීඩියේටර් වේරියබල් එකක්. ඒතර මේක ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල්. එතකොට මේකට එරර් එකක් දැම්මම මේක ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. That's the underlying logic of this thing. දැන් මේකට බලපානවා මේකට බලපානවා. දැන් මේක ඊතලයක් කියලා වදිනින්ද මේක ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් එකක්. එතකොට ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් එකක් වුණාම එතන එරර් එකක් කැල්කියුලේට් කරන්න වෙනවා. right? එරර් එකක් කැල්කියුලේට් කරන්න වෙනවා. But if you are considering this one as an independent variable by covariating these things, right? So when you do the covariate this thing, you cannot draw. And by default, based on the algorithm of the Amos, you cannot put this error term here because you are not allowed to run this analysis. It's a theoretical. अब कितना ඔය මොකද syntax errors කියලා. ඒ වගේ syntax error එකක් එනවා මේක කරන්න බෑ. Right? So that's a problem. So that means logically it is independent variables are independent from each other. Got it? So this is the model, right? So මේක මේ model එක fit නෑ. ඒක තේරුම් ගන්න. අපි ඉස්සර regression එක run කරාම model fit එක බලන්න දෙන්නේ saturated model එකම තමයි අපේ regression model එක. එතකොට ආයි model එක fit වෙන්න දෙයක් නෑ. එතකොට දැන් අපි මේකෙන් බලන්නේ මොකද්ද? ඔයා ඇත්තටම ලෝකේ තියෙන reality ගත්තොත් මේ variable ගත්තොත් මේ අතර හැම එකත් අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධ තියෙන එකයි ඔයා හිතන මොඩල් එකයි ගත්තම ඔයාගේ ඇත්තටම තියෙන එකයි ඔයා හිතපු එකයි කොච්චර දුරට සමානද දුරද කියන එක තමයි බලන්න. ඒතර ඕක තමයි මොඩල් ෆිට් එකෙන් බලන්නේ. අන්න ඒක තමයි ස්ට්‍රක්චරල් ඉක්වේෂන් මොඩලින් එකේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන concept එක.
මේ අපි regression එකට උතෙන් ආපු concept regression එකේ බලන්නේ මොකද්ද? මේක significant එකේ බැලුවා, මේක significant ද කියලා බැලුවා, r squared බැලුවා, pretty perfect, done. But when it comes to structural equation modeling, so we are testing our model, එකට කියනවා default model එක with the saturated model. ඒ කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් relationship ඔක්කොම තියෙන model එකක් ඇතුලේ මගේ reality එක කොහොමද මේකට map වෙන්නේ කියන එක තමයි model fit එකෙන් බලන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ මේ chi-square test එකෙන් මෙතනින් මේක බලපු ගමන් දශම බිඳුව දැක්ක ගමන් ඔයාගේ null hypothesis එක rejected. එතනින් එහාට බල්ල වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ alternative මේ indicators තමයි මේ යටින් තියෙන්නේ. මේවටත් තියෙනවා cut off criteria. ඒව අනුව තමයි අපි ඊට පස්සේ model fit එක try කරන්නේ. පැහැදිලිද? ඒතර ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට අදට එන්න ඕනේ මොකද්ද regression model එකක් අපි visualize කරලා Amos එකේ run කරාම ඒකේ තේරුම මොකද්ද? ඒකේ තියෙන අඩුපාඩුව මොකද්ද? structural equation modeling එකේ එක වෙනස් මේ අඩුපාඩුව මගහරින්නේ කොහොමද full latent variable එකක් හදන්නේ කොහොමද මේ model එක හදන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද කියන්නේ right මේක තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නම් අමතක කරන්න මම තාම මුකුත් ඉගෙනුවේ නැහැ මම නිකන් පෙන්නම් ගියා විතරයි අර බුදුහාමුදුරුවෝ අර පළවෙනි ධර්මදේශය කොණ්ණඤ්ඤ බමුණු වගේ කට්ටිය ඉන්නවා මේක ටට්ටක් ගාලා තේරෙන කට්ටිය ඉන්නවා එහෙම නැති කට්ටිය දෙවෙනි දවසේ තේරෙයි එහෙම නැති කට්ටිය තුන්වෙනි දවසේ තේරෙයි guaranteed හතරවෙනි දවසේ ඕගොල්ලෝ මේක ආවොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් Amos full perfectly ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මම මේ පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලන්ට logic උගන්වන්න මේ tool එක උගන්වන්නකො මෙහෙම උගන්වන්න පුළුවන් ඇයි මේක මෙහෙම කරන්නේ මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස අපි logic එකත් එක්ක දැනගත්තම you will become a perfect researcher you know what you are trying to achieve සමහර කට්ටිය model fit කිය model fit කරන්න හදනවා model fit කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ guaranteed so none of them teaching and none of the students understand what do you mean by model fit ඒගොල්ලෝ මොකද ගන්නේ criteria ටික තියාගෙන මේ model fit එක ආවද මේ chi-square p value එක මේක උනාද මේව ඔක්කොම 9ට වඩා වැඩිද 9.5ට වඩා වැඩිද කිය හොයෝ ඉන්නවා they don't know exactly what is the purpose of model fit what do you mean by model fit that's the thing දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි මෙතන මේක model fit කියන්නේ මොකද්ද මෙතන ඉන්න ළමයි 4 දෙනෙක් ළමයි 4 දෙනෙක් 5 දෙනෙක් ඉන්නවා කියමු right මේ 4 දෙනාත් එක්ක ඇත්තටම මේ relationship තියෙනවා මෙයාගේ අතර relationship එකක් තියෙනවා මෙයාගේ තියෙනවා මෙයාගේ තියෙනවා මෙයාගේ reality game තියෙනවා එක්ක තරහකාරයෝ එක්ක යාළුවෝ එක්ක girlfriend boyfriend එක જાතිය relationship තියෙනවා මේගොල්ලෝ ඒතර ඔයා මොකද්ද කරන්නේ literature මේව තමයි variable කියන්නේ ඔයා literature review කරලා ඔයා මොකක් හරි research problem එක determine කරගෙන ඔයා හිතනවා මේකට බලපානවා ඇති මේකට බලපානවා ඇති මේකට බලපානවා ඇති හරි ඊට පස්සේ මේකට බලපානවා ඇති මේකට බලපානවා ඇති කියලා ඔයා හදනවා දැන් මේකේ වෙන්න පුළුවන් relationships ගොඩක් ඇත්තටම තියෙනවා ඔයා මේව තමයි hypothesize කරන්නේ එතකොට ඔයා hypothesize කරන එකයි ඇත්තටම මේ මිනිස්සුන්ගේ ගාව තියෙන relationship උයි සමාන වෙන්න ඕන ඔයාගේ model එක හොඳයි නේ ඔයා හොඳ research එකකින් ඉන්න ඔයා හොඳට reality එක capture කරනවා නම් ඒ දෙක සමාන වෙන්න දැන් මේකේ වෙන්න පුළුවන් ඒවා ඔක්කොම තියෙද්දි හරි වෙන්න පුළුවන් ඒවා ඔක්කොම තියෙද්දි ඔයා මේ දෙක තුනක් අරගෙන මේක ටෙස්ට් කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ reality එකයි ඇත්තටම තියෙන reality එකයි ඔයාගේ model එකයි ලොකු වෙනසක් තියෙනවා ඔන්න ඕක තමයි model fit කිය අපි හොයන්නේ ඕක තමයි අපි model fit කරනවා කියලා හොයන්නේ එතකොට මේකේ Amos එකේ ගත්තාම full latent model මේකේ අපි ගත්තා මෙන්න මේ model fit එකේ මේ හැමතිස්සෙම තුනක් තියෙනවා default model කියන්නේ ඔයාගේ model එක මේ තියෙන 33 saturated model කියන්නේ full model එක හැම එකම saturated වෙලාම තියෙන independent model කියන්නේ මේකේ එක ඊතලයක්වත් නොගා හිටියොත් එහෙම මොකද්ද model එක හරි එතකොට මේ දෙක තමයි අපි compare කරන්නේ ඇත්තටම reality එකේ මේ තියෙන covariance ඔක්කොම compare කරාම ඇත්තටම තියෙන model එක මොකද්ද ඔයාගේ theoretical model එකෙන් එන model එක මොකද්ද මේ දෙක සමානයි එතකොට ඔයා research එක හොඳ research එකක් කරන්න ඔයා හොඳට literature වල හොඳ data collect කරන මේ දෙක සමාන වෙනවා identical වෙනවා يعني එකට එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ 100ක් වෙන්න ඕනේ නැහැ but it should be similar ගොඩක් කිට්ටු වෙන්න ඕනේ ඒ කිට්ටු වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද මේ p value එක උඩ යනවා ඒ කියන්නේ null hypothesis එක accept වෙන්න එපා no not equal කියන එක reject වෙන්න ඕනේ මේ දෙක equal කියන එක ඔප්පු වෙන්න ඕනේ ඔප්පු වෙන නම් මේ p value එක 0.5ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ ඒක තමයි සාමාන්‍ය
regression වල යන විදිය. Right, so that's a good question. So what is the difference between Amos and smart PLS? Amos is the perfect thing. So Amos is the දැන් මෙන්න මේ අපි Amos එකේදී මේ model fit එක බලනවා. දැන් මේක ගොඩක් වෙලාවට හරි අමාරුයි achieve කරන්න. ඒක ඇවිල්ලා ගොඩක් වෙලාවට මේ Amos එකෙන් යන්නේ මොකද maximum likelihood method that all the variables should be normally distributed. Multivariate normality කියන assumption එක මෙහෙට එන්න ඕනේ Amos එකට යන්න එක because they are using maximum likelihood method. But if most of the cases it's violate. ඒක violate වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒක violate වෙච්ච වෙලාවක non parametric යන්න ඕනේ. maximum likelihood කියන්නේ parametric, non parametric alternative එකක් තමයි smart PLS කියන්නේ. එතකොට smart PLS එකේ මේ model fit කියන එක මේ විදිහට බලන්නේ නිකන් model එක run කරනවා ඒක බලන එක විතරයි model එක fit වෙනවද කියලා බලන්න යන්නේ නැහැ. model එක fit කියන්නේ reality එක වාගේ model එකෙන් capture වෙනවද කියලා එක බලන්න යන්නේ. ඒක තමයි වෙනස. ඒක කියන්නේ Amos එක කියන්නේ superlative. කියන්නේ ඔයාගේ data හොඳ නම් ඔයාගේ data හොඳ නම් superlative form එක parametric package එක තමයි Amos. ඔයාගේ data sure නැත්නම් ඔයා normality එන්නේ නැත්නම් multivariate normality එන්නේ නැත්නම් sample size පොඩි නම් එතකොට අපි යනවා smart PLS එකට. ඒක ඇවිල්ලා ඒක තමයි secondary alternative. දැන් ඒ වුණා trend එකක් තියෙනවා. කට්ටිය ගත්ත ගමන් දඩාස් ගාලා smart PLS වලටම ලෑස්ති වෙලා ඒකම එනවා මෙච්චර මේක robust නැහැ. So it's not robust. ඒක හින්දා ගොඩක් වෙලාට ඒ පැත්තට යනවා but this is the ultimate, right? ultimate එක ඒක තමයි අපි බත් කාලා බත් තමයි ultimate. රොටි කියන එක එච්චර කන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා ultimate නෙමෙයි. අපි හැමදාම රොටි කන්නේ නැහැ නේ. හැමදාම බත් කාලා change එකකට තමයි රොටි කන්නේ. අපි රොටි කකා ඉන්න change එකකට බත් කන්නේ නැහැ නේ. ඒ වගේ තමයි. Amos කියන එක තමයි the superlative form එක. මේක ඊළඟ එක තමයි how moderator variables තියෙනවා නම් Amos එකේ you can't draw that. දැන් ඒකට විදි දෙකක් තියෙන එකක් දැන් අලුතෙන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේක multiply කරලා ගන්නවා කියලා. අපි හිතුවා මේක moderator variable එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකයි මේකේ තියෙන item උයි මේකේ item උයි වැඩි කරලා intersection variable එකක් දානවා දැන්. intersection variable එකක් දානවා මම උදාහරණ නිකන් ඇඳලා පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන මේක moderator එකක්. ඔයා මෙතන කරන්නේ මොකද්ද? JS වැඩි කිරීම lot කියලා variable එකක් හදනවා. JS වැඩි කිරීම lot කියලා variable එකක් හදලා මේක දාන්න. එතකොට මේ JS වැඩි කිරීම lot කොහොමද හදන්නේ? දැන් මේක එන්නේ අමාරු වැඩක්. achievement කියන පළවෙනි item එක අරන් මේ item එක වැඩි කරනවා මේකේ තියෙන item 6. කීයක් වෙනවද එතකොට? 6 වරක් 1 6යි. දෙවෙනි එක වැඩි කරනවා මේකේ. තුන්වෙනි වැඩි කරනවා මේකේ. හතරවෙනි වැඩි කරනවා මේකේ. කොහොම තමයි කරන්නේ? මේකේ තියෙන item එතකොට එනවා 60 මාරක් විතරනවා. 6 වරක් 4 24ක් වෙනවා මේකේ item. 6 වරක් 4ක් නේ තියෙන්නේ. මේකේ මේ පළවෙනි එකට 6ක් වෙනවා. දෙවෙනි එකට 6ක් වෙනවා. තුන්වෙනි එකට 6ක් වෙනවා. හතරවෙනි එකට 6ක් වෙනවා. මේක මේ multiply කර කර item 24ක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ මොකද මේ moderator variable එක continuous variable එකට ගොඩක් වෙලාවට මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. intersection variable එකක් හදනවා. එකක් latent variable. ඒතර මේකේ තියෙන item මේකයි වැඩි කරනවා. එහෙම නැත්නම් Amos වල තියෙන ඔයාගේ moderator variable එක categorical නම් moderate මේ වගේ මේ categorical නම් ඔයාලට මේ දැන් මේ group 1 කියලා data set එකක් තියෙනවානේ. ඒ වගේ ඔයාගේ moderator variable එක ගන්නවා data set තුනක් කඩා ගන්නවා. low moderate high කියලා low කට්ටිය වෙනම data set එකක්, moderate කට්ටිය වෙනම data set එකක්, අනික් කට්ටිය වෙනම data set එකක් දාලා මෙතන group number කිය මේ තව add කරන්න ඕනේ variable data set. ඊට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්නේ? මේ එකම model එක group 1 එකෙන් run කරනවා. low කට්ටියගේ model එක මොකද්ද? beta values ඒ ටික ගන්නවා. group number 2 එක run කරනවා. 2 එකේ මොකද්ද? 3 එකේ මොකද්ද කියලා ඊට පස්සේ model 3 compare කරලා බලනවා මේ අතර වෙනසක් තියනවාද කියලා. ඒ model අතර වෙනසක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා moderating effect එකක් තියෙනවා. ඒ model අතර වෙනසක් නැත්තම් low කට්ටියගේ model එකයි moderate කට්ටියගේ model එකයි මේකේ වෙනසක් නැත්තම් අපි ගන්නෙ නැහැ. right? මම මේ උත්තරේ දුන්නේ කෙනෙක් අහලා තිනවා යා ටිකක් දන්නවා ඇති හින්දා. ඒතර විදි එකක් තියෙනවා moderate එක දාන්න. moderate එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන් variable එකක් විදිහට හදලා intersection variable එකක් හදලා moderator variable එක categorical නම් අපිට data set එක තුනකට ඒ category ගන්නට කඩලා model comparison එකක් කරන්න පුළුවන්.
ඒක තමයි විදි දෙක moderating variable එකක් ආවා. right? ඒක තමයි විදි දෙක intersection variable එකක් හදන එක මම ඒක කියලා දෙනවා. අපි ඉස්සරහට යන් තදස් තුනක් තියෙනවානේ. දැන් මේකේ අපි අද ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? full regression model එකක් කොහොමද run වෙන්නේ? ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද? ඊළඟ full latent model එකක් කොහොමද අන්තිමට ultimately මෙන්න මේක තමයි අපි කරන්න ඕනේ analysis එක විදියට. මේක තමයි අපේ regression model එක මේ SPSS වෙනුවට structural regression model යනකොට අපි output එක ultimate එක වෙන්නේ මෙන්න මේ analysis. right? ඒක තමයි ගන්නෙ. ඒතර මේ regression එකට අමතරව අපි මේකේ fact analysis එකක් කරනවා. confirmatory fact analysis value beta values තමයි මොකද factor loadings තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මේක වෙනම උගන්වනවා ඊළඟ සතියේ CFA එක. ඒක වැඩ ගොඩක් වෙනවා. මේ regression weights ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ model එක කොච්චර දුරට reality එකට match වෙනවද? කොච්චර දුරට reality එක අපේ model එකෙන් reflect කරනවද කියලා බලනවා. අපි model fit එක. ඒක තුනක් වෙනවා. fact analysis එක CFA එක වෙනවා. regression estimate වලින් hypothesis test වෙනවා. තුන්වෙනි එක අපේ model එකයි reality එකයි කොච්චර ළඟින් යනවද දුරින් යනවද කියලා අපි තීරණය කරනවා. පැහැදිලිද? ඒතර මේකට එන්න මේ data වල තියෙන්න ඕනේ හොඳ properties ටිකක් multivariate normality තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ properties ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි ඊළඟ දවසේ ඒවත් එක්ක අපි මේ CFA එක run කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. right? From that I'm going to wind up the session. උතන overview එක තමයි ඕක. right? ඒතර අපි පටන් ගත්ත විතරයි මේ එකක්වත්ම ළඟට ගිහිල්ලා scrutinize කරලා ඉගැන්නුවේ නැහැ. කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ කොතටද යන්නේ කියන මේ කොන් දෙක තමයි ඉගැන්නුවේ. ඒතර අපි මේ පාර දිගේ මේක හිමින් ඉතුරු දවස් 3 යන්න ඕන. හරි? Yes, this is I'm going to teach you. If you have complex model, that means if you have variables with more than 4 items, 5 items, then definitely your life will be miserable. right? ඔයාගේ model එකේ variable තියෙනවා නම් 5 10ක් අහලා 12ක් අහලා 20ක් අහලා එහෙම නැත්නම් variable තියෙනවා නම් latent variable තියෙනවා නම් 5කට වැඩිය it's going to be very difficult, very complex, but there are alternatives that you can reduce the complexity. right? So we'll talk about that one. So please if you have any personal questions you can email me so regarding your data set. right? But we are going to talk about in a prashna we know that we are going to talk about all these things. කොහොමද complex උනොත් අඩු කරගන්නේ, කොහොමද ප්‍රශ්නාවත් විසඳගන්නේ. So we are going to talk about. Don't worry, right? Don't worry about that. So we'll keep the thing simple. So when you are finding the scales, please find the short possible scale. Variable app mine dental standardized questions in aduma question ගන්න තියෙන එක තමයි තෝරගන්න. ඒක තමයි අපි මේ practice එකේ වෙන්න ඕන දේ. මේ 4 items, 5 items. That's perfect. And don't put too many variables. It's going to be make your life miserable. එතකොට තමයි අපි hybrid ගන්නේ. ඒතර අපිට යන්න බෑ model complex වුණාම අපි සමහර variable මේ latent ඒවා observe කරලා දාන්න. එහෙම කරලා hybrid කරලා අපිට පුළුවන් අපිට model එක complex එක අඩු ගන්න. So we'll talk about all these alternatives from next week, right? Thank you very much. So from that I wind up the session. So this is the entry, right? ඔළුව මේ සතිය පීඩගෙන ඉන්න මේ මොහොතේ ඉන්න පහුගියව තේරිච්ච නැතිව අමතක ගන්න බෑ because අමතක කරලා දාන්න because every day. So when we are running a new model අපි මොකක් හරි example එකක් අරගෙන කරනකොට මේ කතා කරන හැමදේම අපෝ ඒ විදිහටම කතා කරනවා. So therefore if you are talking about multiple examples, so each and every example we are going to talk about from the scratch. මුලින් ඉඳන් ඒ විදිහටම තමයි යන්නේ. ඒකද චුට්ට මේක දිරව ගන්න වෙනවා but absorb කර ගන්න ඕනේ. So we'll do that, right? Thank you very much. Good night everyone. Shahani wind up කරන session එක ටිකක් වෙලාවක් ගියා. So I hope so you got the meaning. So we'll digest this one little by little throughout this 4 days, right? Thank you very much. Good night everyone. Thank you very much, sir. Good night. Good night.